surgery, or post-operative the patient should recuperate properly and have a good life. You are doing a surgery, before the surgery the patient is malnourished, he is famished, the body immunity is low, you have to build it up through nutrition, and that's what we are concentrating today. Can you follow me? Sure? Any problem, please ask, okay? So, these two formulas, please, Harris Benedict. I'll ask you whenever I meet anywhere, write these in your rooms. 3-4 jagay Harris Benedict formula, so that you don't forget how to calculate the kilocalories requirements per day. Our stress level is normally well nourished is 1 and most undernourished is 2. Severe burn 2, মানে more ill nourished, sepsis 1.35, আর well nourished হলে 1. এটা দিয়ে স্ট্রেস লেভেল করলে তোমার কতটা অ্যামাউন্ট রিকোয়ার্ড ওটা বেরিয়ে আসে, এটা ইম্পর্টেন্ট। এই দুটোর মধ্যে এইটা তোমাকে জানতেই হবে, ওকে? ম্যাডাম, হ্যাঁ, daily energy required for maintenance is BMR into stress factor into 1.25. Additional 25% for hospital activity. Hospital activity কি? আমি গ্যাস্ট্রোস্টমি করছি, আমি এন্টেরোস্টমি করছি, আমি ডিউডেনোস্টমি করছি, এগুলো হসপিটাল প্রসিডিউরস। একটা সেন্ট্রাল লাইন বসাচ্ছি, একটা পেরিফেরাল লাইন বসাচ্ছি। Okay, you people know more. You 3 people seem to know more about the classes. Is it? I don't know. তোমরা বেশি জানো, is it? So this is the maintenance energy requirement, weight gain maintenance plus 750 calories daily energy requirement. Maintenance dose এর সঙ্গে আরো 750 কিলোক্যালোরিজটা অ্যাড করতে হবে। এটারও রকম ফের আছে, এটারও এই যে উপরেরটা 0.8টা মনে রাখতে হবে না, 1 গ্রামটা মনে রাখো পার কেজি পার ডে, 1 গ্রাম। নন প্রোটিন লিপিডসে अराउंड 30 কিলোক্যালোরিজ আসছে পার কেজি পার ডে। নাইট্রোজেন 1 গ্রাম নাইট্রোজেন টু এভরি 150 কিলোক্যালোরি পার ডে। এগুলো সব 1-1-1 এর মতন করেই আছে, খুব বেশি একটা ডিফারেন্স নেই। লেস প্রোটিন, ট্রমা, বার্ন, সেপসিসে একটু বেশি প্রোটিন লাগে, আর এটা আমরা জানি, এটা নর্মাল 1 গ্রাম পার কেজি ইন 24 আওয়ার্স ইজ স্ট্রেস ফ্যাক্টর, এটা সবসময় আমরা জানি। মাল্টিপ্লাইড এনিথিং মাল্টিপ্লাইড ইন্টু 1 মানে সেম অ্যামাউন্ট রয়ে যায়, তোমার কিলোক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট যেটা আছে ইন্টু 1 মানে সেম রিকোয়ারমেন্ট রয়ে যায়। এটার মধ্যে অ্যাড হবে কি? পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, ফসফর, সালফার, মাইক্রো এলিমেন্টস, মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস, ভাইটামিনস, এগুলো অ্যাড হবে যে কোনো নিউট্রিশনে, যে কোনো নিউট্রিশনে। এটা আমি রিক্যাপিচুলেট করলাম, আমরা যে লাস্ট ক্লাসে করেছি আমরা সেটা রিক্যাপিচুলেট করলাম, ওকে? We have gone this before, but you people weren't there, so you can come back to me, you can read of your own, it's up to you. But today our class is on enteral parental nutrition, complications of feeding. That's what we are going to do, and I'll show you videos how to do the operations, because I can't take you all to the OT right now, so we will be doing it here. 5. Second slide here. আচ্ছা, আমরা কখন প্লেসমেন্ট অফ ফিডিং টিউবস করি? when we place feeding tubes, এগুলো এন্ট্রাল টিউবস, আমি প্যারেন্টালটা বাদ দিলাম, প্যারেন্টাল মিন্স থ্রু ভেসেলস, অ্যান্ড এন্ট্রাল যখন আমরা ফিডিং করছি, তো ফিডিংটা মুখে খাওয়াচ্ছি বা নাইজোগ্যাস্ট্রিক টিউব ইনসার্ট করছি, নাক দিয়ে পুরো এখান অবধি যাচ্ছে, ওইগুলো রাইলস টিউব বলে। রাইলস টিউব ফিডিং হয়, রাইলস টিউব সাকশন হয়। ওটিতে গেলে বা ওয়ার্ডসে গেলে তোমরা দেখতে পাবে নাকে নল ঢোকানো আছে। সেপসিসে যখন পেশেন্ট খেতে পারে না,
বার্নসে, হেড ইঞ্জুরিতে, ফেসিওম্যাক্সিলারি ইঞ্জুরিজ অপারেশন হয়েছে, খেতে পারবে না। We are trying to supplement the nutrition through parenteral and enteral routes. Parenteral আগে দিয়ে wean off করার পরে আমরা enteral feeding আসি। That is more physiologic. That can be accepted easily. Gut flora is intact. That is more easily digestible. And আমরা pre-digested foodও দিতে পারি enteral nutrition-এ, কিন্তু parenteral-এ পুরোটাই formula feeds-এ চলে যায়। Fats, proteins, carbohydrates in একদম chemical formulations-এ আসছে। Okay, and that too depends on varieties. যার কিডনি প্রবলেম আছে তাকে প্রোটিনটা কম করে দিয়ে তার ফর্মুলা ফিডস তৈরি হচ্ছে, যার হিপ্যাটিক প্রবলেম আছে তার ফ্যাটস অ্যান্ড প্রোটিনসটা কম্প্রোমাইজড উইথ ওদের ফর্মুলা ফিডস তৈরি হচ্ছে, ওই ফর্মুলা ফিডসগুলোকে আমরা ফিডিং করব। আর যে ভালো আছে, যার ক্যান্সার হয়েছে প্রক্সিমালি ধরো উপরের দিকে, নিচের দিকটা ওর ওকে আছে, উইল ডু আ গ্যাস্ট্রোস্টমি আর জেজনোস্টমি অ্যান্ড ফিড হিম ডাল ভাত চটকে ভালো করে মিক্সিতে ঘুরিয়ে খাইয়ে দাও, ডালের জল খাইয়ে দাও, স্যুপ খাইয়ে দাও, ফলের রস খাইয়ে দাও। We feed them through tubes. They are Foley's tube, Foley's catheter দেখনি তোমরা, Ryle's tube দেখনি, we'll show you today. Okay, so এগুলো formula feeds chemically manufactured in plants and big manufacturer pharma companies, rich in proteins, rich in fats, rich in carbohydrates, or formulations for different categories of diseases. CKD is chronic kidney disease. সবার আলাদা আলাদা ফর্মুলেশন ফুডস পাওয়া যায়, সেগুলোকে এন্ট্রোস্টমি দিয়ে আমরা ঢোকাতে পারি। ওকে, সদ্যা যারা ইনএবিলিটি টু কনজিউম ওরালি, কাকে কাকে দিচ্ছি ইন্ডিকেশনস, কে খাবে, কাকে দেবো এন্ট্রিক ফিডিং, যে খেতে পাচ্ছে না, যার প্রলংড ফিডিং লাগবে, more than 4 weeks time হলে গ্যাস্ট্রোস্টমি করতে হবে, less than 4 weeks time হলে রাইলস টিউব। what is 4 weeks time? যে 4 weeks-এ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা। সেপসিসে আছে 4 weeks is 1 month, আমি সেপসিস থেকে ভালো অ্যান্টিবায়োটিক, ব্লাড সেরাম, অ্যালবুমিন প্রোটিন দিয়ে ওর মাল্টি অর্গান ডিজিজটাকে সামনে রিকভারেট করবো, ওকে রাইলস টিউব দিয়ে রাখলাম। যার আমি পারবো না, প্রলংড ট্রিটমেন্ট লাগবে, ক্যান্সার ইনঅপারেবল, মেটাস্টেসিস হয়ে গেছে, তাকে গ্যাস্ট্রোস্টমি বা জেজনোস্টমি করে দেবো, তাই কি নয়? যার হেড ইনজুরি হয়েছে, আমি তাকে যদি 4 সপ্তাহের মধ্যে তুলে আনতে পারি, আমি রাইলস টিউব ফিডিং করা একটু ডিফিকাল্ট, কারণ কি নাকে মুখে চোখে লেগে গেলে এখান থেকে রাইলস টিউবটা ঢোকানো অসুবিধে, তখন আমি কিন্তু প্যারেন্টাল ফিড বা নিচের দিকে করবো। কিন্তু যার গলা সার্জারি হয়েছে, অপারেশন 4 weeks-এর মধ্যে she'll be okay, তাকে আমি রাইলস টিউব ফিডিং করতে পারি। ঠিক আছে, can you get it? whom to give, when will we be inadequate weight gain, কাদের কাদেরকে আমরা রাইলস টিউব দিয়ে করছি? যার ওয়েট লস হয়েছে, যে ম্যালনারিশ কন্ডিশনে হাসপাতালে এসেছে, গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, খেতে পারছে না, পালস কম, বিপি কম, ওকে নিউট্রিশন দিয়ে বাড়াতে হবে, আমি শুধু ফ্লুইডস দিয়ে পারছি না, রাইলস টিউব ফিডিং দিয়ে বাড়িয়ে দাও নিউট্রিশন, ইমিউনিটি, অল এলিমেন্টস, হিলিং প্রপার হবে। समझ में नहीं आ रहा? Good. So it depends on the time of your recovery of the disease that makes you understand what you will do. You will give rise to, you will give androstomy. What kind of androstomy? It depends on the underlying cause of the problem. কি দেখতে হয়? These are the complications can arise if the insertion is not proper. ভুল রাস্তায় চলে গেল, dislodgement হয়ে গেল, ইনজুরি হয়ে গেল, ব্লিডিং প্রবলেম পেশেন্টের আছে, ব্লিডিং ডায়াসিস, ব্লিডিং টাইম বেশি, ক্লটিং টাইম বেশি, ওর ওই এলিমেন্টসগুলো ক্রিসমাস ফ্যাক্টরস অ্যান্ড ব্লিডিং ইয়েগুলো কম আছে, ব্লিডিং টাইম তখন বেশি হলে তুমি যদি ইনসার্ট করে ইনজুরি হয়, ব্লিডিং হয়ে যাবে।
একটা ডিস্টাল অবস্ট্রাকশন আছে, তুমি তো রাইলস টিউব ঢোকাতে পারবে না, পারবে? If there is a growth in the throat, can you put it through Ryle's tube in through the nose? You can't. So there are problems. There are nasojejunal tubes. There are gastric tubes. There are gastrojejunal tubes. There are jejunal tubes. Okay, these are varieties. We will show you some of them. পুশ করলে ওটা যাচ্ছে, নিচে যাচ্ছে। ওকে, আর পুশ করে কতটা ডিস্টেন্স মেজার করব, ওখানে মার্কিং দেওয়া থাকে রাইলস টিউবের মধ্যে। তো দ্যাট রাইলস টিউব মার্কিং ডিপেন্ডস অন ভ্যারাইটিস অফ পেশেন্টস, কেউ লম্বা কেউ বেশি। এখান থেকে এখানে যে ডিস্টেন্সটা হয় আমরা একটা গজ দিয়ে মাপ করে নিই। We measure out the length, how much to insert a nasogastric tube, कितना घुसाना है पेट के अंदर। आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका जितना होगा वो गॉज से माप लीजिए, राइल्स ट्यूब में मार्क कर लीजिए और उसको बोलिए कि निकलता रहे, चोट न लगे, अटक न जाए, ब्लीडिंग न हो और आपके कराइना यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में न चला जाए, उससे उसको खांसी होगी, तकलीफ होगी। अगर नीचे में कोई ग्रोथ है तो उसको तकलीफ होगी, इंजरी आएगा, ब्लीडिंग होगी, तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसको डालने में आपको सावधानी बरतनी है। और गैस्ट्रोस्टमी आप कैसे करोगे? स्टमक के ऊपर करते हैं। जब ऊपर की तरफ आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन जिसको आप निगोशिएट कर पाओ, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। ये गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब डायरेक्टली डलता है, परक्यूटेनियस होता है, और कभी कभी एंडोस्कोपी के थ्रू भी हम एनलाइट करते हैं लेप्रोस्कोपिकली, एंड वी कोई ऊपर से डाल देता है ट्यूब, परक्यूटेनियस इंसिशन दिए ওটা ভেতরে ডাইরেক্টলি ইনটু দ্য স্টমাক। সব জায়গায় ডেঞ্জার আছে, ব্লিডিং হতে পারে, ইনজুরি হতে পারে, ল্যাসেরেশন হতে পারে, ফাঙ্গাস স্কিন ইনফেকশন হতে পারে, মেকানিক্যাল মেটাবলিক gastrointestinal and arekta ache. These are the varieties, 4 group of complications that might arise. Mechanical obstruction thakle mechanical, metabolic sodium potassium kom tumi fluid e dile metabolic, infectious wound excoriation, okhan theke jodi output fistula, okhan theke জল গড়াতে এসেছে, তুমি স্টমাকে দিয়েছো, স্টমাকে কন্টেন্টস গুলো বেরিয়ে আসলো through the stomach into the peritoneum, from the skin into the body, পুরো বিগজিত বাইরের দিকে চলে আসে, এক্সকোরিয়েশন অফ দ্য, পুরো ঘা হয়ে যায়, because it's all acidic. So these are the complications of these diseases: infective, metabolic, mechanical, bacterial. These are all complications. You can injure, you can cause bleeding in the patient, you can injure another organ. তুমি স্টমাকে দিচ্ছ, নিচের দিকে আরো কোনো ইনজুরি, ব্লাড ভেসেল কেটে গেল, আরো বেশি ডিপ চলে গেলে তো আরো বেশি ডিপ ইনজুরি হয়ে গেল। সো দিজ আর অল কমপ্লিকেশনস অফ পুটিং ইন এ গ্যাস্ট্রোস্টমি। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি গার্ডেড। আমাদের সময় ল্যাপ্রোস্কোপি ছিল না, এখন এন্ডোস্কোপি গাইডেড পারকুটেনাস। এন্ডোস্কোপি একজন কেউ করছে, সে স্টমাকটা দেখছে, স্টমাক বলে কর, ঢোকা, ও উপরে থেকে স্ট্যাম্পস গ্যাস্ট্রোস্টমি একটা নেডল দিয়ে, তারপরে উইল শো ইউ দিস। আমি সব কিছু ভুলে গেছিলাম, all these years of my study and work and everything, but I never forgot my teacher teaching me gastrostomy and jejunostomy. I never forgot. It was such a lovely class, so I never forgot. You might forget, I don't know. So this is how you get introduced organic tubes. Easy to place, nodes, breed, easily dislodge. যদি পেশেন্ট কাশি করে তাহলে কিন্তু এগুলো বেরিয়ে আসে। ডিসলজমেন্ট, ডিসলজ কখন হয়? কাশছে, নিঃশ্বাসকে আটকে আছে, it will get dislodged, it will get out. You have to be very careful. मैडम चेंज नहीं होता है। या these are the gastrostomy tubes. এইগুলো সব আমরা ঢোকাই, একটা ইনসিশন দিই স্কিনে, মাসলটাকে ডাইলেট করি, মাসলটাকে আর্টারি ফোর্সেপস দিয়ে ডাইলেট করি, পেরিটোনিয়ামটা দেখা যায়, পেরিটোনিয়াম ইনসিশন দিয়ে
একদম স্টমাকে গিয়ে পিয়ার্স করে ঢুকিয়ে দিতে হয়। তারপরে আমাদেরকে পার্স রিং সুচেস দিয়ে দিয়ে, পার্স রিং কেমন হয়, গোল 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 করে পার্স রিং করে টাইট করে, পোটলি ব্যাগ, ইউ নো হোয়াট ইজ এ পোটলি ব্যাগ। পোটলি ব্যাগ কি হয় তোমাদের, ওই পোটলির মতন হয় না, যেগুলো ড্র স্ট্রিংস তোমরা করো আটকে যায়, তেমনি করেই গোল গোল করে আমাদের একটা রিং আরেকটা রিং, স্মল সুচেস। এখানে চক আছে ম্যাম? এই টিউবটা দেওয়ার পরে এই দুটো রিং অফ সুচেসটাকে টাইট করে দাও, তারপরে এটাকে স্কিন দিয়ে এখান অব্দি স্টমাকের কিছুটা ওয়াল, সেরোমাস্কুলার লেয়ার অব্দি সেলাই করে দাও। ইট স্টেজ ইন দ্য প্লেস, ওটা এক জায়গায় যেন থাকে, তাই বলে ওটাকে ফিক্স করে দেওয়ার জন্য এতটা আমরা করি। তারপরেও অ্যাক্সিডেন্টস হয়, তারপরেও এটা ব্লক হয়ে যায়, অবস্ট্রাকশন হয়ে যায়, কাঁচরা জমে যায়, উই হ্যাভ টু রিপ্লেস ইট। এগুলো সব ফ্লেক্সিবল টিউবস, যে টিউবসগুলো দেখলে সেগুলো ফ্লেক্সিবল টিউবস, এটা এমনি থাকতে পারে, এটা এমনি করে থাকতে পারে, তো দে আর ফ্লেক্সিবল। তুমি যদি পুল আউট করো একটা ট্র্যাক্ট তৈরি হয়ে থাকে। ইফ দ্য টিউব ইজ মেড অ্যান্ড লাস্ট ফর 1.5 months, there is a tract created, you can reinsert another gastrostomy tube. You can reinsert another gastrostomy tube. So that is the best part of it, যে gastrostomy tube ডিসপ্লেস বা অবস্ট্রাকশন হয়ে গেলেও আমরা ওটাকে বার করে আনতে পারি। এগুলো ভেরিয়াস মেথডস আছে। সেরোমাস্কুলার টিউবে না অন্য আমরা একটা টিউব রেজ করে দিতে পারি, তারপরে সেটাকে এখানে সঙ্গে সেলাই করতে পারি। এটার মধ্যে টিউবটা ঢুকিয়ে টিউবটা কভারিং এর মধ্যে চলে গেল, সেটাকে আমরা দেখাবো, সেটা তাহলে বুঝতে পারবে। So these are the methods of how to secure a gastrostomy or an enterostomy tube when you fix in the abdomen. And you will have to see, you will have to know when you become a doctor, in patients who are likely to die, in a patient who are bedridden, যারা খেতে পারছে না, যাদের রাইলস টিউব দেওয়া যাচ্ছে না, তাদেরকে গ্যাস্ট্রোস্টমি ডাক্তার করে দিতে বলেছেন। তোমরা আসবেই তোমাদের লাইফে 5-6টা কেস, যে সার্জারিতে যাচ্ছে না সেও দেখবে যে গ্যাস্ট্রোস্টমি ফিডিং দিচ্ছে, গ্যাস্ট্রোস্টমি টিউব পরিষ্কার রাখছে, গ্যাস্ট্রোস্টমি টিউব চেঞ্জ করতে হচ্ছে, গ্যাস্ট্রোস্টমি টিউবে আবার ঢোকাতে হচ্ছে। সো তোমরা এগুলো দেখবেই। দিস ইজ ওয়ান অফ ভেরি কমন থিংস which you will come across as doctors in your future life. Percutaneous endoscopic gastrostomy, এটা সেলাই করে দিয়ে কাট করে দিয়ে দেন we are inserting. ম্যাডাম চেঞ্জটা কিন্তু হচ্ছে না ফাট করে। ঠিক আছে, দিস আর ট্রিপল লিউমেন, সিঙ্গেল লিউমেন, এগুলো দেওয়ার সময় we have to wash it, wash off all the things, কিছুটা অ্যাসপিরেট করে দেখে নিতে হয় যে গ্যাস্ট্রিক সাকশন, গ্যাস্ট্রিক ফ্লুইড আসছে কিনা, আমরা ঠিক জায়গায় আছি কিনা। যদি ব্লাড আসে, যদি মাংস মেটেরিয়াল এসে গেল, মানে তুমি ভীষণ ভেতরে চলে গেছো। if there is a tumor, if there is a ulcer down there, if patient has bleeding problem, তুমি করতেই পারবে না, করতে গেলে পেশেন্ট শকে চলে যাবে। তো এই জিনিসগুলো তুমি রুল আউট করে তারপরে তুমি করছো। ট্রিপল লিউমেন ক্লোজ করার আগে জল দিয়ে ওয়াশ করে তারপর তুমি ক্লোজ করছো। ম্যাডাম দেখুন একটু চেঞ্জ হচ্ছে না। লো প্রোফাইল ডিভাইস বাটন, এগুলো ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস, এগুলো আমরা ইউজ করি না, কারণ কি এগুলো ভেতরে ঢুকে যাওয়ার চান্স থাকে। ঘাটা যদি স্কিন
wounds become large and large with time, then they tend to dislodge easily and then they are misplaced. Subcutaneous tissue te chole gelo, subcutaneous plane e chole gelo, ওখান থেকে বার করে আবার থেকে রিপোজিশন করতে অসুবিধা হয়ে যায়। লো প্রোফাইল ডিভাইস বাটন হিসাবেও পাওয়া যায়, ঠিক আছে। দিস আর ভেরি এক্সপেন্সিভ। এগুলো গ্যাস্ট্রোজেজনাল টিউবস, জেজনোস্টমি। এত বেশি বড় ডিভাইস দেখাচ্ছি, বাট ইট ইজ নট সো, এত বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না, শুধু প্লেসমেন্টটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোজেজনামে। জেজনামে কোন জায়গাটা? লিগামেন্ট অফ ট্রিডস মনে আছে, অ্যানাটমিতে পড়েছিলে। পাইলোরাস পার করে জেজনাম ফার্স্ট পার করে ডিজে জাংশনের ওখানে একটা লিগামেন্ট অফ ট্রিডস হয়, আটকে থাকে পেরিটোনিয়াম, রেট্রোপেরিটোনিয়াম ওয়াল। দ্য jejunum is attached, is hitched to the retroperitoneum through the ligament of Treads. Ligament of Treads er oikhantate we give the jejunostomy, we make the jejunostomy tube. এত বেশি সব লেখা আছে, but we don't use so much. Actually we have a single lumen usually or maximum a double lumen, তার মধ্যে হয়ে যাবে। less invasive, risk of aspiration, increase calorie intake. আচ্ছা, এই যে usually these are the simple tubes that we are using. We are used to this one, not the complicated ones. Anatomical abnormalities থাকতে পারে, তো we have to be very careful. আমি যেমনি বলছিলাম যে ওখানে কোনো ক্যান্সার থাকতে পারে, কোনো গ্রোথ থাকতে পারে, পেশেন্টের অ্যাবনর্মালিটি থাকতে পারে, ব্লিডিং গ্যাস দিতে হবে, পেশেন্ট বেশি শকে থাকতে পারে, আমরা করতে না পারি, তখন এইসব জিনিসগুলো অসুবিধা হয়। লিকেজ, রিস্ক অফ ভালভুলাস ইন্টারসেপশন। এইগুলো হোয়াট ইজ ইন্টারসেপশন? যখন ইন্টেস্টাইন গেটস র্যাপড আপ, টুইস্টেড, ইট ইজ ইন্টারসেপশন। বা ভেতরে ঢুকে গেল, একটা টিউবের মধ্যে আরেকটা টিউব ঢুকে গেলে কে ইন্টারসেপশন বলে। একটা টিউবের, দিস ইজ ভেরি কমন ইন চিলড্রেন। যখন ওরা ফার্স্ট ডায়রিয়া করে, যখন লুজ মোশনটা খুব ফাস্ট হয়, one part of intestine gets into the another. Usually the proximal gets into the distal portion. और inflammation হচ্ছে তারপরে অপারেশন করে আমাদের ওই জায়গাটাকে বার করতে হয়। if they are vitalized, if they are non vitalized, gangrene হয়ে গেছে, কেটে বাদ দিয়ে resection and anastomosis করতে হয়। Intussusception is very, you should know what is intussusception, and I take it that সব কিছু হবে ঠিক মতো। তো এন্টেরিক ফিডিং টিউবস নিউমোপেরিটোনিয়াম কজ করতে, কি কি কমপ্লিকেশন? এগুলো কমপ্লিকেশন। নিউমোপেরিটোনিয়াম মানে এয়ার ঢুকে গেল, পেরিটোনিয়ামের ভেতরে এয়ার বেশি ঢুকে গেলে নিউমোপেরিটোনিয়াম বলে ওটাকে। নিউমো ইজ এয়ার, ইট ক্যান কজ টু প্যারালিটিক আইলিয়াস। বেশি ইনজুরি হয়ে গেলে মুভমেন্টস উইল বি গন, দ্য আইলিয়া মুভমেন্টস উইল বি লস্ট, ইট উইল লাস্ট ফর সাম টাইম, দেন ইট উইল গো অ্যাওয়ে। আবার যতক্ষণ আইলিয়াসে আছে ব্যথা, ব্লোটিং, ব্লিডিং, কত কিছু হতে পারে। স্কিন ইনফেকশন ইজ দেয়ার, সেপারেশন, প্রসিডিউরাল কমপ্লিকেশনস আর দেয়ার। ফিস্চুলাস, ফিস্চুলা কি হলো? তুমি ইনসার্ট করলে তার আশেপাশে থেকেও লিক করতে পারে, ছোট ছোট ফিস্চুলা হয়ে গ্যাস্ট্রোস্টমি করেছো, গ্যাস্ট্রিক ফ্লুইডস, জুসেসগুলো বেরোতে শুরু করে দিচ্ছে আশেপাশে থেকে, ফিস্চুলা তৈরি হয়ে গেল। That is a complication. All these are complications. আমি যেমনি বলছি মেকানিক্যাল এর মধ্যে এই অবস্ট্রাকশন গুলো সব আসছিল, নিউমোপেরিটোনিয়াম গুলো আসছিল, ইনফেকশন গুলো আসছিল। সার্জিক্যাল ইনফেকশন হলে এই রকম হয়, ইনফেকশনের পরেই ফিস্চুলা তৈরি হয়েছে। All this can happen. তাই বলে কি করবো না? না, you have to keep it in mind. You have to explain to the patient. And as you go on, you will be perfect in your work, in your surgical skill. The more perfect you are in surgical skill, এই problems গুলো হবে না, but you should know what are the complications. তাই বলে complications পড়ানো হয়, so that you don't commit the mistakes that can happen. এই যে এটা একটা ঘা তৈরি হয়ে গেছে, এখানটা একটা, there is a wound. A wound should not be there. Proper post-op care যদি তুমি নাও, ওখানটা ড্রেসিং ভালো করে করো, রোজ ড্রেসিং চেঞ্জ করো,
হেয়ারগুলোকে শেভ করে রাখো, অ্যান্টিবায়োটিক্স ভালো করে দাও যে ইনফেকশনটা যেন না থাকে। রোজ অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না, মিনস ফার্স্ট আফটার অপারেশন ইউ মাইট রিকোয়ার ফর 3 to 5 days, আফটার দ্যাট নো অ্যান্টিবায়োটিক্স, রেগুলার ফিডিং পেশেন্ট করবে। সেন্ট্রিক ফিডিং টিউবস এগুলো সব হচ্ছে ম্যালফাংশন হতে পারে, কাজ করছে না, লিকেজ হতে পারে, there might be a leakage, blockage, bumper syndrome, tube migration, tube তুমি স্টমাকে দিয়েছিলে ওটা আইদার উপরে চলে গেল ইসোফেগাসে, আইদার টিউবটা জিজোনামে চলে গেল, আইদার টিউবটা আড়াআড়ি প্লেস করে পুরো অবস্ট্রাকশন করে দিল, টিউব মাইগ্রেশন তাকে বলে। বাম্পার সিন্ড্রোম বারিড একদম নিউক্লিয়াসের ভেতরে চলে গেল, পোস্টেরিয়র সে আর নিচে কাজ করতো, যা কিছু তুমি ফুড দিচ্ছ টিউবের মধ্যে ওটা কোথাও মাসেলে চলে যাচ্ছে বা মিউকোসাতে চলে যাবে, পার করে চলে যাচ্ছে, অর্গান পার করে চলে যাচ্ছে। So these are all things that can happen. Tube migration is very, মানে যাদের হাতে হয়েছে কমপ্লিকেশন, টিউব মাইগ্রেশন এটা হতে পারে। আচ্ছা, ওভারফিডিং, কনস্টিপেশন, অবস্ট্রাকশন, ইন্টারকারেন্ট ইলনেস এইগুলো সব সম্ভবত হতে পারে আফটার এন্ট্রিক ফিডিং। এগুলো হতে পারে। দিস ইজ আইসিইউ সেটআপ, তোমাদেরকে তো আইসিইউ নিয়ে যেতে পারছি না, বাট দিস ইজ আর দ্য রিকোয়ারমেন্টস। ওখানে মনিটর আছে, কার্ডিয়াক মনিটর আছে, ব্লাড প্রেশার ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, এখানে ফিডিং টিউব আছে, ওটার মধ্যে লোড করা থাকে খাবারটা যেটা আমরা দেব সেটা লোড করা আছে এই ব্যাগটার মধ্যে। এটা বোলাস ফিডিং দিতে পারি, এটা কন্টিনিউয়াস ফিডিং দিতে পারি। বোলাস ফিডিং ওভার 15 to 20 মিনিটসে আমরা 30 ml দিতে পারি, আপ টু 300 ml দিতে পারি, কিন্তু কন্টিনিউয়াস ফিডসে আপ টু 18 আওয়ার্স অনলি, 18 to 20 আওয়ার্সে ড্রিপ ফিড করে করে অল্প অল্প করে পেশেন্টকে দিতে পারি। যে ইন্টারমিটেন্ট ফিডিং নিচ্ছে সে মুভমেন্ট করতে পারে, কিন্তু মাঝখানে ওকে তো দেওয়া হয়ে গেল, ফিডিং কমপ্লিট হয়ে গেল, এবারে মুভমেন্টস করছে, he or she can move about easily, but those who are continuous feeding will difficult table ওরা malnutrition থাকে। কিভাবে malnutrition? যার ধরো ক্যান্সার হয়ে গেছে সে তো অনেকদিন ধরে খেতে পাচ্ছে না, বডি গন। যার ধরো গ্যাংগ্রিন হয়েছে, অ্যাম্পুটেশন হবে, তার তো বডি গন, সে লাগবে। যার ধরো প্রস্টেটের অসুবিধা, তো কিডনি বারোটা বেজে গেছে, ইউরিন পুরোটা হয়নি। তো এনি টাইম when you are taking the patient to the operation table, তখন ওর তো অলরেডি বডি ইজ ইমিউনিটি ওয়াইজ পেশেন্ট ইজ উইক, সেই জায়গাটাকে রিপ্লেসমেন্ট করতে গেলে তো ইউ নিড টু নো অল দিস। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেসিক থিংস বিফোর ইউ স্টার্ট অপারেটিং। So that is why all these are being taught to you, to impress upon you the thing that you are going to do tomorrow. আজকের জন্য তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট নয়, কালকের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এটা অ্যাট র্যান্ডম আমি চুজ করেছি, আমি নিজেও এগুলো সবটা আমি দেখিনি। ডিফারেন্ট টাইপস অফ এন্ট্রাল টিউবস বোধহয় এরা দেখিয়েছে, এগুলো আমরা যা যা পড়েছি সেইগুলোই মোটামুটি কমর লেস অর মোর বলা আছে। ডিকম্প্রেস দ্য স্টমাক গ্যাস ইন্ডিকেশন, যদি পেটটা খুব বেশি ফুলে থাকে, প্যারালিটিক আইলিয়াস বলে, প্যারালিটিক আইলিয়াস, যখনই পেশেন্টের পলিট্রমা হয় তখন পেটটা উই নিড টু ডিকম্প্রেস দ্য স্টমাক, স্টমাকটা যেন ফাঁকা থাকে, সেই জন্যে রাইলস টিউব আমরা প্রথমেই পরিয়ে দিই, আইভি ফ্লুইড দিই, রাইলস টিউব পরিয়ে দিই, তারপরে স্টমাকটা ক্লিন করে দিই, তারপরে উই স্টার্ট অফ প্রসিডিউর, ক্যাথিটার করে দিই। ক্যাথিটারাইজেশন, নল কল জল, নল নাকে নল, কল ক্যাথিটার, জল আইভি ফ্লুইড। পেশেন্ট আসলে, খারাপ পেশেন্ট আসলো, মানে সার্জিক্যাল পেশেন্ট, নল কল জল, সিস্টারকে অ্যাডভাইস হয়ে গেল, সিস্টারাই নল লাগিয়ে দিল, সিস্টারাই কল লাগিয়ে দিল, বাট কল ক্যাথিটারাইজেশন ডক্টরসরা করতে হয়।
Catheterization should not be done by the dresser korte pare. Okay, they are very good dressers. So to decompress stomach, prevent nausea, vomiting, aspiration. আমরা তখন তো যদি আনকনশিয়াস হেড ইনজুরি পেশেন্ট, তুমি তখনই অপারেশন করছো না, তো তাকে তুমি সিটি স্ক্যানে নিয়ে যাবে, তাকে তুমি ইভ্যালুয়েট করবে, তারপরে তুমি দেখবে যে ওর যদি হ্যামরেজ থাকে তবে তাকে ওটি করবে। কে কে নিউরোসার্জন হতে চায়? নিউরোসার্জন কেউ কেউ হতে চায়? সবাই কার্ডিয়াক সার্জন? সবাই কার্ডিয়াক সার্জন হবে? আরে বাপরে, দারুণ ব্যাপার। মানে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সার্জারিও হতে পারো, ইউ ক্যান বিকাম আ পিডিয়াট্রিক সার্জন অলসো। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ ক্যাথেটারাইজেশন? ইউরিনে ক্যাথেটার দিতে হয়। পেনাইল ক্যাথেটারাইজেশন করলে আপ টু দ্য ব্ল্যাডার patient will evacuate without the use of the sphincters. Sphincter use kore, internal sphincter, external sphincter, so that because urine is being formed 24 hours. 24 hours তোমার urine bladder এ collect হচ্ছে. With the help of sphincters you are evacuating your urine when you go to the toilet. But in an unconscious patient there will be overload, incontinence, ওর পুরো বেশি হয়ে গেলে fluid পেচ্ছাপটা বিছানায় হয়ে যাবে। ক্যাথেটার করে দিলে ইউ ক্যান মনিটর ও কতটা এক্সক্রিট করলো, কিডনিটা ওর ভালো আছে কিনা, তুমি বুঝতে পারবে ইউরিনটা কতটা বেরোলো। ক্যাথেটারাইজেশনটা তাই ইম্পর্টেন্ট। ফ্লুইড মনিটরিং করছে কতটা ফ্লুইড ঢুকলো, আর ক্যাথেটার মনিটর করছে কতটা ফ্লুইড বেরোলো। ওকে, সো ক্যাথেটারাইজেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। রাইলস টিউবেও যে আমরা অ্যাসপিরেট করি, রাইলস টিউবে সাকশন করি, পোস্ট অপারেটিভলি অ্যাপেন্ডিক্স হলো, ল্যাপকোলিসিস্টেক্টমি হলো, তো ল্যাপকোলিস আজকাল আর রাইলস টিউব আমরা দিই না। ল্যাপকোলি যদি সিম্পল হয়ে গেল, নো রাইলস টিউব। যদি বুড়ো বয়সে থাকে, অর্ধেক সাবটোটাল কোলিসিস্টেক্টমি করেছি, তাহলে রাইলস টিউব দিই আমরা। তো রাইলস টিউবের সাকশনে বুঝতে পারি ওর কতটা ফ্লুইড নিচে যায়নি, ওপরে এসেছে। নিচে তো হবেই, we are manufacturing 3.2 to 4 liters of gastric fluid. বাইল কত বেরোচ্ছে আবার রিঅ্যাবজর্ব হচ্ছে, ইন্টেস্টাইন ফ্লুইড কত বেরোচ্ছে আবার রিঅ্যাবজর্ব হচ্ছে, যেটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে না সেটা আবার সার্কুলেশন, হিপ্যাটোরিনাল সার্কুলেশনে যাচ্ছে। সো ইটস আ ভেরি বিগ থিং। আমরা তো তোমাদেরকে ছোট ছোট স্টেপস নিতে বলছি টুয়ার্ডস স্টাডিজ। তো এই জন্যে prevent aspiration of intubative bowel rest. Post surgery bowel rest এর জন্য আমরা রাইলস টিউবটা 48 hours 72 hours দিয়ে রাখি, ততক্ষণে অ্যানাস্টোমোসিস কমপ্লিট। অ্যানাস্টোমোসিস মানে আমরা যে সেলাই করেছি সেটা ঝুড়ে গেল, আমরা যে সেলাই করেছি সেটা ঝুড়ে গেল, কমপ্লিট। ইউ হ্যাভ ডান কমপ্লিট টেলারিং। ওখানে তো আর মেশিন নিয়ে সেলাই হচ্ছে না, আইদার উই আর ডুইং ইন্ট্রাকর্পোরিয়াল সুচারিং। ইন্ট্রাকর্পোরিয়াল মানে তুমি ক্যামেরা দিয়ে দেখছো, ভেতরে তুমি সেলাই দিচ্ছ। কেউ ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জন হতে চায় না? ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি কারো ভালো লাগে না? হোয়াট ইজ ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি? You are making pores, small holes through cameras and high definitions. You are watching on TV, you are doing remote. And when you do the same thing with the robots, it is robotic surgery. And robotic surgery increases the lifespan of a surgeon by 10 more years. So you should be interested, because this bowel rest we are performing, এগুলো অপারেশনস হচ্ছে রিসেকশন আছে, এগুলোরও মেশিন আছে, stapler cut and resect and join. Gold stapler, platinum stapler, different types of staplers are there. Staplers ঢুকিয়ে দাও, ওরা যে জায়গাটা পচে গেছে, খারাপ হয়ে গেছে, they'll cut and they will rejoin. এত ভালো মেশিনস এসে গেছে। Can you imagine? They are being made in India, not elsewhere. You don't have to get it all imported. So in India, we're making staplers. They resect and join together, and that takes time for the patient to recover. So 48 hours to 72 hours before they start functioning. তুমি একটা টানেল বানালে, এখানে লোক আটকে দাও, এখানে লোক আটকে দাও না, টানেল বানালে
যে টানেলটা তৈরি হয়ে যাক, তারপরে লোক আসে যাওয়া করবে। ব্রিজ বানালে, ওকে, সেম থিং, স্টমাক, ইন্টেস্টাইন, অ্যাবডোমেন, রেকটাম, ইউরেথ্রা। ইউরেথ্রা খারাপ হয়ে গেছে, স্ট্রাকচার হয়ে গেছে, ইউরেথ্রাটাকে রিপেয়ার করা হলো, স্ট্রাকচারটাকে বাদ দেওয়া হলো, রেস্ট লাগবে না। তেমনি বাউল রেস্টের জন্য রাইলস টিউব ইজ এ ডিভাইস, মানে ওই তোমার নাসোগ্যাস্ট্রিক টিউবটা। I won't be able to show you much of the OT then. Change नहीं मैम, ओरोएंट्रिक ट्यूब, গ্যাস্ট্রোস্টমি টিউব, জেস্ট্রোস্টমি টিউব। সেই এই যে তোমাকে ডিভাইসটা বলছিলাম, এই যে আমরা ফিক্স করেছি এই যে স্টমাক ওয়ালের সঙ্গে, এটা একটা কি বেলুন। বেলুনটা কেন দেওয়া হয়েছে? টু প্রিভেন্ট বিং পুলড আউট, ওইটা না হয় বেরিয়ে চলে আসবে। ক্যাথিটারেও পেছাপে যখন ক্যাথিটার দেওয়া হয় তার মধ্যেও বেলুন থাকে, ফলিস ক্যাথিটারের বেলুন, সেই বেলুনগুলোকে এয়ার দিয়ে বা জল দিয়ে ফুলিয়ে দেওয়া হয় সো দ্যাট ইট ডাজন্ট গেট পুলড অফ। ওটা ছেড়ে না, ওটা এত সুন্দর স্যালাস্টিক ম্যাটেরিয়াল সিলিকন দিয়ে তৈরি থাকে যে ওইগুলো ওই রকম টু রিটেইন দ্য পজিশন দি স্যালাস্টিক বালুনস আর মেড, ঠিক আছে। আর এমনি করে আমরা ফিডিং দিচ্ছি। আমাদের সময় এন্ডোস্কোপিক্যালি ট্র্যাক দেখার ব্যবস্থা ছিল না। We didn't have laparoscopy when we were students. There was no laparoscopy. So we did it in under anesthesia, local anesthesia দিয়েছি, local anesthesia দিয়ে small incisions দিয়ে para-umbilical we have pulled out the stomach, and then we have made purslin sutures and we have put in the tube, or we have made deepage Janeway tube method. We created seromuscular tubes and pushed in the catheter, secured it with skin. Securing it মানে সেলাই করা স্কিনের সঙ্গে। 8 people are interested in surgery, those who are interested can enjoy them. Amader we didn't have audio visual methods in our class, so we were taught by our teachers, but we didn't enjoy it that time. So now you can enjoy at least ki OT te ki kore। এটা শর্টে তাড়াতাড়ি করে করো। I have to teach you parenteral nutrition as well. So parenteral nutrition টাও তোমরা শোনো, এটা কিন্তু subclavian veins এ দিচ্ছি central line করে or femoral ইয়ে করে। তো that is parenteral nutrition, calculation of the fluids and all that is done, and এটা তোমরা পরে ওয়াচ করে নিয়ে সব গ্যাস্ট্রোস্টমি এন্ড আমরা এরকম ভাবে করি, মানে করতাম, তখন ল্যাপারোস্কোপি ছিল না। সিকিউরিং, এই যে স্টমাকের সেরোমাসকুলার ওয়ালটা স্কিনের সঙ্গে সেলাই করা হচ্ছে সো দ্যাট ইট ডাজন্ট গেট ডিসলজড, ওটা সরে যেন না যায়। আমরা পাইপটা যে ঢুকালাম ওটা স্টমাকেই যেন থাকে, আর এটা একটা ট্র্যাক্ট তৈরি হয়ে যাবে। ওই বেলুনটা ফুলিয়ে দেব, ট্র্যাক্ট তৈরি হয়ে গেলে যখন যদি এটা পুরো খারাপ হয়ে যায়, পচে যায়, সে আফটার 3 months 6 months, এটাকে সরিয়ে ইমিডিয়েটলি আরেকটা টিউব প্লেস করে দেবো, কাজ করবে। ঠিক আছে, উইল স্টপ অ্যান্ড গো টু প্যারেন্টাল নিউট্রিশন। ঠিক আছে, বন্ধ করুন প্যারেন্টাল নিউট্রিশন। তো দেখুন তো
নেটে সার্চ করুন। প্যারেন্টাল নিউট্রিশনে আমরা যেটা ফ্লুইডটাকে দিচ্ছি, অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড ক্যালকুলেশন ইজ বাই হ্যারিস বেনেডিক্টস মেথডে। কতটা কিলো ক্যালোরিজ পার ডে, 1 গ্রাম প্রোটিন, 1 গ্রাম পার কেজি পার বডি ওয়েট। লিপিডসও তাই, কার্বোহাইড্রেটসটা একটু বেশি থাকে, রিকোয়ারমেন্টস অফ কার্বোহাইড্রেটস পার ডেটা বেশি থাকে। তো সেটা কার্বোহাইড্রেটসটা ক্যালকুলেট করে উই গিভ, ওটা ফর্মুলেশনস, ফার্মাসিউটিক্যাল ফর্মুলেশনস ফর প্যারেন্টাল নিউট্রিশন আর অ্যাভেলেবল। তো সেটার মধ্যে একটু এক্সট্রা গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ, কার্বোহাইড্রেটস ওগুলো একটু বেশি থাকে, সো দ্যাট দ্য নিউট্রিশন ইজ মোর। ইউ ক্যান প্যারেন্টাল নিউট্রিশন কখন দিতে হবে? যখন সে ফিডিং করতে পারছে না, যখন তার অবস্ট্রাকশন টোটালি আছে, টোটাল অবস্ট্রাকশন, হেড ইঞ্জুরি হয়ে গেছে, তুমি আইলস টু দিতেই পারবে না, পুরো একটা প্যারালিটিক আইলিয়াস হয়েছে, মাল্টি অর্গান ফেলিয়ারে চলে গেছে, ইন্টেন্সিভ ইউনিটে পেশেন্ট আছে, ওকে জেজনাল ফিডিং দেওয়া যাবে না, ইউ হ্যাভ টু গিভ প্যারেন্টাল ফিডিং। তো কখনো কখনো আমরা কি করি, প্যারেন্টাল আর এন্টারাল ফিডিং অ্যাড করে দুটোকেই সমান সমান ভাগে চালাই। যত পেশেন্ট রিকুপারেট করে আমরা এন্টারাল ফিডিংটাতে ইম্পর্টেন্স বেশি দিই, প্যারেন্টালটা কমিয়ে দিই। প্যারেন্টাল মানে either through your veins or through central line or through femoral, you are cannulating the patient and giving the nutrition. That is parenteral nutrition. Our parenteral nutrition can be total parenteral or central line parenteral or partial parenteral. Parenteral nutrition is varieties আছে। তো প্যারেন্টাল নিউট্রিশন যদি ভীষণ প্রথম দিকে বার্ন হয়ে গেছে, 80% বার্ন, 70% বার্ন, ও কি খাওয়াতে পারবে না, ওর আইএস হয়ে গেছে, জেসনোস্টমি, কোলোস্টমি, এইটমি, ওটমি, কোনোটমি কাজ করবে না, ইউ হ্যাভ টু গিভ প্যারেন্টাল নিউট্রিশন। আমরা তখন ফ্লুইডস বেশি করে দিই, প্যারেন্টাল নিউট্রিশন, আইভি ফ্লুইডস, বার্ন হয়ে গেছে, ফ্লুইড রিসাসিটেশন, তখন রিঙ্গোল্যাক্টেট বেশি করে, রিঙ্গোল্যাক্টেট দিই, ডেক্সট্রোজ অল্প অল্প করে দিই, পরে নর্মাল স্লাইন স্টার্ট করি, তারপরে ডেক্সট্রোজ নর্মাল স্লাইন অ্যাড করে স্টার্ট করতে থাকে। আমরা কথা বলে বলে বলেছি, আই হ্যাভ মেড ইউ এক্সপ্লেন কখন নিউট্রিশন, প্যারেন্টাল নিউট্রিশন, এটা নর্মাল কমন ফর দিস অ্যান্ড দ্যাট, বোথ প্যারেন্টাল অ্যান্ড এন্টারাল। এন্টারাল যখন খেতে পারবে, যখন পেশেন্ট খেতে পারছে না, দ্যাট ইজ প্যারেন্টাল নিউট্রিশন। ইউ আর গিভিং আইভি ফ্লুইডস অ্যান্ড অল, দিস ইজ প্যারেন্টাল নিউট্রিশন। তুমি এটা সেন্ট্রাল লাইন করবে, হাউ টু ডু আ সেন্ট্রাল লাইন সেটা ওটিতে যে শিখবে বা আইসিইউতে যে শিখবে, আরএমওদের কাছে শিখবে বা রেজিস্ট্রার, সিনিয়র রেজিস্ট্রারদেরকে বলবে সেন্ট্রাল লাইন আমরা দেখব কি করে আপনারা পুশ করেন। পেরিফেরাল লাইন সিস্টার্সদের কাছে শিখবে, সিনিয়র সিস্টার স্টাফ, ওরা শিখিয়ে দেবে বেসিলিক ভেন বা সিফালিক ভেন কি করে ওরা ভেনিসেকশন করছে, ঝোঁকাচ্ছে, ক্যানুলেশন করছে, সেটা শিখে নেবে। এগুলো তো আমরা তো ডিসকাস করেছি। ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ কাকে বলে? যখন ফুল বাউল লেন্থ ইজ ইনফ্লেমড উইথ মাল্টিপল আলসার্স অল ওভার, বারবার স্পুরিয়াস ডায়রিয়া হতে থাকে, দ্যাট ইজ আইবিএস। বা বাড়িতে লোকেরা থাকেই যাদের পাতলা পায়খানা হচ্ছে, আমাশা সবসময় হচ্ছে, আমাশা সবসময় হচ্ছে ইজ নট অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি, ইট ইজ ইনফ্লেমেটরি আইবিএস, ইরিটেবল বাউল ডিজিজ। It is also known as Crohn's, is also known as ulcerative colitis. প্রচুর নাম আছে, যত দিন যাচ্ছে তত বেশি বেশি নামে এগুলো জানা যাচ্ছে। ইরিটেবল বাউল ডিজিজে পেশেন্ট যখন ডিহাইড্রেট হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা প্যারেন্টাল নিউট্রিশন দিতে বাধ্য। ঠিক আছে? কখন দেব না প্যারেন্টাল নিউট্রিশন? যখন কোয়াগুলোপ্যাথি আছে, হিমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল, পেশেন্টের ব্লিডিং টেন্ডেন্সি আছে, পেশেন্ট কোলাপস করে গেছে, এত বেশি ওর পালস বিপি কোনো ঠিক নেই, তখন নিউট্রিশন দেব না, তখন আইভি ফ্লুইডসের রিসাসিটেশন আগে করব। হোয়াট ইজ রিসাসিটেশন? আগে পালস, ব্লাড প্রেশার, SpO2 এইগুলো লাইনে আসুক,
ওর কিডনি ঠিক করে ফাংশন করুক, ওর লিভার ফাংশন ঠিক করে করুক, then it becomes hemodynamically stable. Hemodynamically unstable কখন? যখন ওর পালস 120, এই তারপরে 80, এই তারপরে 70, 60, ব্র্যাডিকার্ডিয়া টাকিকার্ডিয়ার মধ্যে ছোটাছুটি করছে, দ্যাট ইজ হিমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল। ও কার্ডিয়াক ফেলিয়ারে আছে, ওকে নিউট্রিশন দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই, ওকে তখন বাঁচাতে হবে। দ্যাট ইজ হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল। আনস্টেবল পেশেন্টকে নিউট্রিশন দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। হ্যাঁ, সে বমি করে যাচ্ছে, ওর পেটে একটা সমস্যা আছে, ও খেতে পারছে না, অনেক দিন ধরে ম্যালনিউট্রিশনে আছে, খাওয়া দাওয়া করে না, ওকে নিউট্রিশন দাও। 5 দিনের মোর, 5 days more, if the patient has not taken proper diet, give nutrition, parenteral nutrition. তুমি নিউট্রিশন কখন দেবে আর ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট কখন করবে, ইটস এ ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার অলটুগেদার। কখন নিউট্রিশন আর কখন জাস্ট আইভি ফ্লুইডস, কখন ব্লাড সাপ্লিমেন্টেশন, কখন সেরাম, কখন ব্লাড প্রোডাক্টস, দ্যাট ইজ এ টোটাল ডিফারেন্ট থিং। সো নিউট্রিশন যাকে তাকে দেয়া যায় না। যখন পালমোনারি ইডিমা হয়ে গেছে, ফ্লুইড লাংসে ভরে গেছে, পালমোনারি ইডিমা, লাংসে ফ্লুইড পুরো কনজেশন হয়ে গেছে, তাকে তুমি আরো ফ্লুইড দিলে কি হবে, আরো বেশি ফ্লুইড, ও তো নিঃশ্বাসই নিতে পারবে না। ARDS, এয়ারওয়ে রেস্ট্রিকটিভ ডিসঅর্ডার, তখন তো নিঃশ্বাসই নিতে পারবে না, তুমি ওটাকে অবস্ট্রাকশন করে নিউট্রিশন দিয়ে কি ভালো করছো? নো, ইউ আর ক্রিয়েটিং মোর প্রবলেম। So don't give fluids more, don't give nutrition more, don't give, think of supplementation. তোমাদের বন্ধুরা সব এসে গেছে। সো মেটাবলিক এন্ডোক্রাইটিস, ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট একটা লেভেলের পরে যখন হিমোডাইনামিক আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে, তখন নিউট্রিশনের দরকার নেই। অনলি ইন লং স্ট্যান্ডিং ক্রনিক পেশেন্ট যাদের নিউট্রিশন দরকার, তাদেরকে প্যারেন্টাল নিউট্রিশন দেবো। ঠিক আছে, এরপর প্যারেন্টাল নিউট্রিশনটা নিজেরা একটু দেখো। আর আমার সঙ্গে, you have studied in biochemistry that lipids in our body consist of triglycerides and cholesterol. Okay, now this chapter is very important in the sense that questions might of course come, but another important point is that the drugs, particularly one group of drug in this chapter called the statins, they are very commonly used in clinical practice. In whatever sector, in whatever department you specialize, you will be prescribing statins quite often. Of course, in medicine and super specializations of medicine, it is quite commonly used, but also people in surgery and others have to use this group of drug, because this group called statins, they do reduce lipid levels, harmful lipid levels, that is high cholesterol, and also they reduce triglyceride. But apart from that, statins by various mechanisms called the pleiotropic mechanisms, 4 or 5 different mechanisms are there, which is beyond the discussion, which is beyond the scope of discussion in this class, but there are some mechanisms by which the statins reduce the chance of heart attack, stroke, and various atherogenic complications. Atherogenic complications means because of formation of atheroma, which is primarily formed of cholesterol plaques. Cholesterol getting deposited in blood vessels form plaques, and that plaques gradually form an atheroma-like structure. It causes obstruction in the arteries, and that finally lead to heart attack and stroke. So statins by various mechanisms act against this atheroma and prevent formation and prevent heart attack and stroke. That's why statins are very important. You will be prescribing this, and if you go for any prescription survey, if you pick up randomly, suppose 50 prescriptions from an OPD on a single day, definitely you will find a significant portion of those prescriptions having statin as a medicine.
So this is just for an introduction that how important this one group of drug is. Now to begin with, lipids consist of triglyceride and cholesterol, and cholesterol again has many parts. Of them, LDL cholesterol is very important because LDL cholesterol is called the bad cholesterol. Higher it is, higher is the chance of an heart attack or stroke. So when you have unacceptable high level of lipids in the blood, harmful lipids, that is LDL, and to some extent triglyceride, when you have high levels of them in the blood, they have to be reduced. Otherwise, they can lead to complications. And the drugs that reduce them are the hypolipidemic drugs, or the drugs that treat hyperlipidemia. And that is what we are going to discuss. To understand that, we need to revise the transport of lipids in the body. And before that, just in one slide, that there are two main components of lipids, triglycerides and cholesterol. Triglyceride provides energy to the body, primary source of energy for the body, calorie for the body, and cholesterol is required for synthesis of various vital things in our body, like the cell membrane itself. Cell is the unit of the body and the membrane is composed of cholesterol as a very important component. Then bile acids, you know bile acids, they have a lot of important function. Bile acids. Vitamin D, a very important vitamin in our body, and various steroid hormones, the sex hormones, female as well as male sex hormones, and final, that is estrogen, progesterone, and finally cortisol. Cortisol is the hormone that drives us, the steroid, the endogenous steroid hormone of our body. It drives us. All these are formed from cholesterol. So this is the importance of triglyceride. It provides us main energy. I am standing and talking here. Triglyceride is vitally responsible for that, and cholesterol helps in synthesis of so many important things in our body. Battery low হয়ে গেছে নাকি? Now this is lipid transport. See, this is called exogenous transport, and you have to understand this to understand the mechanism of action of the drugs. Exogenous transport of lipid, tar mane what does it mean? Food is taken, food is digested in the intestine, and finally from that food in the intestine, in the vessels of intestine, we get this lipid. So this is the lipid that is coming from outside the body from diet. That is called exogenous lipid. This dietary lipid that comes from diet, after being digested and absorbed from the small intestine, the lymph of small intestine, they mainly appear as chylomicrons. So exogenous lipid, particularly exogenous lipid, after being digested and absorbed from small intestine, they take the form of chylomicrons, which are very large particles compared to other lipids. What does chylomicrons consist of? It has an inner core and an outer shell. See the red thing you see here, and also the green thing I don't think you can appreciate, but if you can appreciate, the inner core has a green part, a red part. The red part is the triglyceride core, and the green part is the cholesterol ester. So cholesterol ester and triglyceride form the core, and the outer layer or the outer shell is formed by cholesterol, phospholipids and apolipoproteins. The outer shell is lipid soluble. Sorry, water soluble. The outer shell is water soluble. That is called hydrophilic. And the inner one is the hydrophobic. It is lipid soluble. Now what happens? After chylomicron reaches blood, from lymph it reaches blood. In the blood vessel, in the wall of the blood vessel, there is an important enzyme, lipoprotein lipase.
wall of blood vessel, in the wall of blood vessel there are cells, endothelial cells, right? And endothelial cells contain an enzyme called lipoprotein lipase, very important. This lipoprotein lipase breaks down triglyceride. Lipoprotein lipase in the blood vessel endothelium breaks down triglyceride into fatty acid and glycerol, and this fatty acid is utilized in the muscles and other tissues for energy. I told you triglyceride provide energy, and some fatty acids are stored in the adipose tissue. Some fatty acids are stored and they become fat, the stored fat. After the action of lipoprotein lipase, the chylomicrons become a small particle and called chylomicron remnant, and that chylomicron remnant is engulfed by liver. So this is how the body deals with the lipids that you take. Some get stored, some are utilized for source of energy, and some are engulfed by the liver and stored in liver. Now what happens to endogenous transport of lipid? That means it is not that whatever you eat, that is the only source of triglyceride or lipid in our body. Our liver also synthesizes lipid. Our liver also synthesizes triglyceride, right? So endogenous transport. So triglyceride and other cholesterol esters etc. are also synthesized in the liver, and they form what is called the VLDL. VLDL, very low density lipoprotein. This very low density lipoprotein from liver reaches blood, and again that same enzyme lipoprotein lipase in the blood vessel wall breaks down triglyceride into cholesterol and breaks down triglyceride into fatty acid and glycerol, and that fatty acid is again utilized or stored. Now VLDL becomes IDL, intermediate density lipoprotein, which again undergoes such metabolism. Some of it is stored in liver, but the rest again undergoes metabolism by the same enzyme lipoprotein lipase, and triglyceride is further broken down into fatty acids, which are again either stored or utilized, and finally we get LDL. So whatever is synthesized in the liver lipid, that undergoes metabolism and form LDL. This LDL or low density lipoprotein circulates in the blood. Whatever lipid is formed in the liver, it is metabolized. What remains is the LDL, and this LDL moves around the body in the blood vessels, and this LDL gets deposited in various blood vessels, in heart, lungs, etc. And lead to formation of heart attack and stroke. That is why LDL cholesterol are considered to be bad cholesterol. Whatever cholesterol is stored in the peripheral tissue, that cholesterol in form of is taken to liver. This is another transport of lipoprotein in the body. Stored cholesterol in stored cholesterol in peripheral tissue in form of HDL is taken to liver and metabolized. So HDL is called good cholesterol because HDL helps to get rid of the deposited excess cholesterol from the peripheral tissues and get them metabolized in liver. Whatever excess cholesterol was there in the peripheral tissue, HDL carries that excess cholesterol to liver and get it metabolized. So HDL helps to get rid of bad cholesterol or cholesterol, which ultimately leads to formation of LDL in some way or the other. So HDL helps to get rid of cholesterol, and thus HDL is, that is why called as good cholesterol. Now this is very important for you to understand
that I am speaking about two main lipids. One is LDL, that is the bad cholesterol, and the other is triglyceride. Please take the message from this class for your future understanding that triglyceride normal level is up to 150. Between 150 and 500, it is an intermediate range. Usually between 150 and 500 triglyceride need not be treated. When you pass out, you will see lot of prescriptions where 350 milligram triglyceride, 300 milligram triglyceride, 50 milligram triglycerides have been treated by specific triglyceride lowering drug. Specific triglyceride lowering drug. I hope those who are laughing are also listening, because they will have to answer within 2 to 3 minutes. So, please remember that normal triglyceride is 150, but beyond 150 there is a range in which you need not treat triglyceride unless there is any specific requirement. So we should not treat triglyceride with a specific triglyceride lowering medication, and the name you will listen after some time, unless it crosses 500. 500 opor gele, once it crosses 500, only then we should treat triglyceride. But LDL, we are very serious about it. A little high LDL, as per the patient's profile, whether he has diabetes, whether he or she has heart disease, whether he or she is smoker, we have to immediately start treating cholesterol. That is LDL. Okay. Now these are the groups of drugs that are used for treating lipids. The first group, I am talking about it from the beginning of the class, are the statins. Very, 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 very important. I told you, if you go and see a snapshot of one day OPD even in this college and its associated hospital, you will see that there are a significant number of prescriptions having statins. It is such an important group, we should please remember this. HMG, they are also called, according to their mechanism of action, HMG-CoA reductase inhibitors. Examples are many. Remember atorvastatin, and another name is not given here. You can also remember these names, but in India we commonly use atorvastatin, and another name is there, rosuvastatin. These two are most commonly used. Now, mechanism of action of statin. You know, cholesterol is synthesized in the liver. I told you cholesterol is synthesized in the liver. Various lipids are synthesized in the liver. In the very first slide I told you. So cholesterol is also synthesized in the liver. In the liver, cholesterol is synthesized from a product called HMG-CoA. Full form is 3-hydroxy-3-methyl-butyryl-CoA. Cholesterol is synthesized from HMG-CoA, and there is an intermediate step where there is formation of a product called mevalonate. HMG-CoA to mevalonate and mevalonate to cholesterol. The enzyme that converts HMG-CoA to mevalonate is called HMG-CoA reductase. This is the rate limiting step in synthesis of cholesterol in the liver. Statins block this enzyme competitively. As a result, synthesis of cholesterol in the liver is reduced. Once synthesis of cholesterol in the liver is reduced, what happens is that liver wants more cholesterol. Liver needs cholesterol. So if liver itself cannot synthesize cholesterol, it will eat cholesterol from the blood. That is a simple thing. Liver wants cholesterol. If cholesterol synthesis in the liver is reduced, it will eat cholesterol from the blood. And how will it eat cholesterol from the blood? By cholesterol receptors. If it has to eat cholesterol from the blood, it has to do it via cholesterol receptors. So, when synthesis of cholesterol in liver is reduced because of inhibition of this enzyme, there is an increase in LDL receptors on liver,
and there is an increased uptake of the bad cholesterol or LDL from blood, and thus the bad cholesterol level in blood reduces. This is the mechanism by which statins primarily act. Statins also reduce synthesis of VLDL and thus help in reducing triglyceride. This is the secondary thing, but main thing is this HMG-CoA reductase inhibition, and hence rise in the level of LDL receptors, and hence eating more and more cholesterol from or LDL from blood. What is the effect of statins? See, they reduce LDL, they increase HDL or good cholesterol, and they reduce triglyceride. Very important adverse effects of statins. Adverse effects, because they are very commonly used, their adverse effects are also quite commonly countered in day-to-day clinical practice, and you should know them. One adverse effect is muscle cramp. Typically in the calf muscle, cramps occur more commonly at night. This is a side effect of statin. Drinking a lot of water helps to reduce it. There are some medicines also that helps to tackle it. But muscle cramps, this is a mild form of a complication. When that complication becomes severe, it leads to muscle damage, and that reaches the stage of myopathy. It is written here, myopathy. The muscles become inflamed, but usually myopathy is less common. The milder form of simple muscle cramps are more common in day-to-day practice. And another problem that statins cause is hepatotoxicity. Not severe hepatotoxicity, but they do cause mild rise in serum SGPT and SGOT levels. And where are they used? They primarily reduce cholesterol. So their main use is in primary hypercholesterolemia and secondary hypercholesterolemia. So whenever there is a high cholesterol level because of some disease, primary disease or secondary disease, statins are used. Right? The second group called lipoprotein lipase activator. So if we go back to the first slide, triglyceride in the blood is broken down to fatty acids, and that fatty acid is stored in adipose tissue or utilized by the body as a source of energy. And this breaking down of triglyceride in the blood is done by the enzyme lipoprotein lipase. So if some drug increases the activity of this lipoprotein lipase, then what will happen to triglyceride in the blood? Triglyceride level minute. Ball. Uthe dari ball. Jore. Ball. Are stand up na. If this is triglyceride, okay, red thing, is a red shadow gulo dekhchis, these are triglyceride. If this is triglyceride in the blood, okay, if an enzyme breaks down triglyceride in the blood to fatty acid, triglyceride level will increase or decrease? Kombe to? Decrease, sure. Thik to? Tahole, thank you, very good, sit down. Acha, tahole, this is the enzyme lipoprotein lipase activate, this group of drugs called fenofibrate. What they do, they increase the activity of the enzyme lipoprotein lipase. Simply, they break down more and more triglyceride in the blood, and the triglyceride level falls. Alright, now the question is how do they increase the activity of lipoprotein lipase? You have to remember this name, PPAR alpha. Full form is peroxisome proliferator activated receptor alpha. Peroxisome proliferator activated receptor alpha. This is a transcription factor. These drugs induce this transcription factor, increase the activity of this transcription factor. And as a result of this, lipoprotein lipase synthesis increases. Lipoprotein lipase synthesis increases,
its activity will also increase. Point number 1. Point number 2, because of PPAR alpha, more and more fatty acid is oxidized. See, triglyceride is broken down into fatty acid, but that fatty acid is again utilized to form triglyceride. But if fatty acid is oxidized, whatever fatty acid is present, it is oxidized, it cannot be reutilized to form triglyceride. So, on first step, lipoprotein lipase is reducing triglyceride by breaking it down. In the second step, the broken products are further oxidized so that again triglyceride is not formed from them. And thus, they help in reducing triglyceride level. Also, they help in increasing the LDL receptors on liver and thus help in reducing LDL level or cholesterol level. So, these group of drugs primarily reduce triglyceride, but they also reduce cholesterol. If you think about clinical use of hypolipidemic drugs, these are the main two group of drugs that are used, statins and fibrates. Beyond this, more or less a theoretical discussion, very rarely used. But these two group of drugs are commonly used, statins and fibrates. And fibrates are used when you want to lower triglyceride. For cholesterol, we use statins. But to lower triglyceride, we use fibrates. Fenofibrate, gemfibrocil was the first drug, and benzafibrate, fenofibrate. Fenofibrate is in use now in the market. All right. So, please remember, we use them when triglyceride becomes more than 500 or near 500. Quite high. A little high triglyceride is not a threat. Only when triglyceride reaches the level of 500, it becomes usually a threat for the body, not for cardiological complications. Have this concept clear. Triglyceride doesn't easily cause cardiological complication. The main threat from triglyceride is in causing acute pancreatitis. When triglyceride crosses 500 level, it may cause, and it often causes, acute pancreatitis. So we have to treat triglycerides separately. Otherwise, below 500, 450, 400, 350, 300, 250, that level, we need not treat triglyceride. We have to only go for lifestyle modification, take less fatty diet, and see that the cholesterol levels are normal. Cholesterol is more important, that is LDL is more important because it causes heart attack and stroke. And the side effects of this group of drugs, they are like some skin rashes, myopathy also occurs, loose motion, etc. And they are used for triglyceride, when we need to lower triglyceride and to prevent acute pancreatitis from very high triglyceride levels. These are another group of drugs not commonly used except in rare occasions. What they do is that when a patient ingests this group of drugs, they prevent absorption of bile acids. Bile acids are present in intestine and they are absorbed from intestine. Okay, there is an enterohepatic circulation of bile acids continuously going on. But these group of drugs, they hold on to the bile acids, and with them the bile acids go out with stool. So the bile acid level reduces. Bile acids that circulate inside the enterohepatic system, that bile acid cannot circulate, it goes out of the body with these drugs. They hold on to the drug like a resin, because they are a resin. And when bile acids go out, the liver has to synthesize more bile acids. Bile acids are formed from cholesterol. So liver has to divert cholesterol to synthesize bile acids. As a result, LDL and other harmful components, they get reduced. Alright, that is the mechanism by which bile acids act. And also they increase LDL receptors in the liver to get more and more LDL from blood, so that they can synthesize more bile acids. They want more cholesterol. Liver wants more cholesterol to synthesize more bile acids. Side effects are mainly large doses have to be taken, and their unpalatable taste can cause flatulence and absorption problems, etc. They are not generally used. Sometimes they have to be used when statins cannot be used, maybe.
Niacin is another group of drug that reduce triglyceride. Bile acid sequestrants, that is cholestyramine, they reduce cholesterol. And this group, nicotinic acid or niacin, reduce triglyceride. Again, not so much used, but still, what is the mechanism of action? Mechanism of action is that triglyceride stored in adipose tissue. Okay, what they do is that they inhibit lipolysis of triglyceride in adipose tissue. What happens? Understand that the amount of triglyceride that is circulating in the blood, that causes danger. If in adipose tissue, if it is present, it is not a danger. It is danger in the sense that from adipose tissue, it can come to blood at any time and increase the triglyceride level in blood. But in adipose tissue, it is not a danger. But when from adipose tissue, triglyceride has to come to blood, it has to break down first into free fatty acid, come to blood, and again then get the form of triglyceride. What this group of drugs do, nicotinic acid do, they prevent the breakdown of triglyceride in adipose tissue, so that free fatty acids cannot come to blood, from where again triglycerides can be synthesized. They prevent breakdown of triglycerides in adipose tissue. It comes like enumerate the drugs for treating hyperlipidemia. If you write down these names, there will be more than enough. And usually small questions come from statins and fibrates, and sometimes maybe an old examiner having some romance towards these drugs can give you one or two small questions on maybe nicotinic acid and others. Okay, so all of you have understood statins. One drug is only left, very small drug, an absorption inhibitor, cholesterol absorption inhibitor. I will show it in that slide is somehow missing. But so all of you have understood how statins act. Okay, even statins and fibrates together. So statins and fibrates, when given together, increases the chance of both hepatotoxicity and myopathy very much. So we have to monitor both liver function and muscle function in the form of CPK. All right. Eta esche. And the last group I was telling you, sterol absorption inhibitor. Sterol absorption inhibitor. This drug, ezetimibe, it was 10 years back or 15 years back, it was very aggressively being marketed. Still today, it is being marketed, but its use has reduced, because this ezetimibe, what it does, it just prevents absorption of cholesterol from food. Just prevent absorption of cholesterol from food. How? By inhibiting this transport protein called NPC1L1. NPC1L1, this transport protein is inhibited by this drug, and thus it prevents absorption of cholesterol. And thus it reduces moderately or mildly cholesterol level in the blood. But remember, from the very first slide, or first 2-3 slides, I have been telling you that lipids are also synthesized in our body. Cholesterol is also synthesized in our body, and it is synthesized primarily in liver. So just by reducing or cutting cholesterol from food is of not much help. That is point number one. More importantly, statins, remember, they are not only cholesterol lowering drugs. This is something even in our day-to-day practice we have to convince patients. They say our cholesterol is almost normal, why we should take a cholesterol lowering drug. The role of statin is not merely about reducing cholesterol,
they by various mechanisms reduce the chance of heart attack and stroke in patients who are at high risk of having them. That effect we don't get from ezetimibe. Okay, that is called pleiotropic mechanisms of statin, by various mechanisms, from plaque stabilization to nitric oxide release to free oxygen radical reduction. There are a lot of mechanisms by which statins reduce the chance of heart attack and stroke. That we don't get. That's why its use have gradually declined. Only where statins cannot be used, cholesterol is quite high, at least by lowering cholesterol level we can get some benefit. There it is of some use. There it is of some use. Alright. So remember, statins, fibrates. Very important. Ezetimibe is also still used. Niacin and cholestyramine, they are not so commonly used but might come. In books, a lot of other drugs are written, all newer drugs, not in clinical use, alright, but they are not that important. If you can remember, you can write for getting higher marks, but basic level these are enough, more or less. এই তমজি তার তোর নামটা কি জানো? সেজুতি। তোরা শুনছিলিস কিছু? সব শুনেছিস? সব শুনেছিস? বল। Fibrates. How do fibrates reduce triglycerides? How do fibrates activate LDL? Activate lipoprotein lipase. How do fibrates activate lipoprotein lipase? Fibrateরা কি করে সেজুতি? ফাইব্রেটরা কি করে? ট্রাইগ্লিসারাইড কমায়। কিভাবে কমায়? প্রাইমারি কোন এনজাইমের হেল্প নিয়ে কমায়? কোন এনজাইমের হেল্প নিয়ে কমায়? ওই ওদের জিজ্ঞেস করলাম, লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ। তো লাইপোপ্রোটিন লাইপেজকে দিয়ে বেশি বেশি ট্রাইগ্লিসারাইড ফাইব্রেটস কিভাবে ভাঙে? What is the mechanism by which fibrates increase the activity of lipoprotein lipase? You had heard from someone the right answer and you are telling it. So try and tell it again. Just now you are telling PP. What is PPAR alpha? Full form পারবি? না পারাটা স্বাভাবিক, আমিও বলতে পারবো না এখন না দেখে ভালো করে। Peroxisome proliferator activated receptor. But what is PPAR alpha? PPAR alpha কি করে? জিনিসটা কি? আচ্ছা, পরীক্ষায় এটুকু যদি লিখতে পারিস তাহলেও অনেক, যে PPAR alpha স্টিমুলেট করে and PPAR alpha increases LDL activity that breaks down triglyceride and also it oxidizes fatty acid. এইটুকু বললে হবে, এইটুকু লিখতে পারলে হবে, ঠিক আছে? Drugs used in bronchial asthma. Bronchial asthma, what it is? You have to understand it if you want to study the drugs that are used. What happens today? Any non-Bengali student here? तुम हो ना? सिर्फ तुम ही हो? अच्छा ठीक है, तुम हो। तो what's your name? हाँ? তোর নাম কি জানো? What's your name? हाँ? अच्छा की बोल, नामটা কি ছিল? शांतिकेत। कहाँ से हो? दिल्ली। ठीक है, बैठ जाओ। और तुम तो पुणे से हो, नाम भूल गया। सरदुल। सरदुल। अच्छा ठीक है। Now listen, bronchial asthma, what it is actually, the disease, you have to understand it, then you can remember the drugs also. This is the bronchus and it further divides. This is the trachea, further it divides and again it redivides and finally ends in alveoli. In bronchial asthma, what happens is that any antigen
any antigen, when it enters the respiratory tract, there is an response, excessive response to that antigen. In an individual who is not suffering from asthma, there is a normal response. There might be some symptoms of allergy and the person will get stabilized by himself. But in patients of bronchial asthma, basically they have a tendency to hyper-responsiveness. That means when an antigen, that may be a virus, a bacteria, a dust particle, any coal, silica, that type of particles, whenever it enters, the respiratory system overreacts. Why? Because to that person, that substance is allergy. The person has allergy to that substance in case of a patient with bronchial asthma. So, the respiratory system overreacts, and as a result of this, there is release of some inflammatory mediators like leukotrienes and histamine. As these inflammatory mediators are released, there is a reaction in the respiratory system leading to further increased inflammation, increased blood supply, increased production of sputum, and last and very important, constriction of the respiratory tract, trachea to bronchus to alveoli. So in a normal person, a virus entering will not trigger any excessive response, but in a person of bronchial asthma, a virus will trigger an excessive response. There will be lot of mucus production, lot of inflammatory mediators will be produced, and there will be bronchoconstriction, and bronchoconstriction and lot of mucus will lead to obstruction of oxygen and carbon dioxide transfer, and as a result the person will suffer from respiratory distress, and there will be also gaseous changes in the blood level, and the person will finally end up in respiratory failure. Oxygen level will fall, carbon dioxide level will be altered, so the person will finally end up in respiratory failure. So how do we treat bronchial asthma? So what are the things that are occurring? You have to understand. The first point is there is bronchoconstriction or constriction of the respiratory system as a whole. So some drugs should be there that will reverse this constriction. That means cause dilation of the respiratory system, or we call it bronchodilation. And when we say dilation of the respiratory system, remember two main parts. One is the larger respiratory tract and the lower smaller respiratory tracts. Some group of drugs are more effective in the larger tracts, some in the smaller tracts, some equally effective in both. So there has to be bronchodilation. Then I told you there is release of inflammatory mediators, particularly leukotriene and histamine. Histamine and leukotrienes. So if release of these mediators are blocked, or the receptors on which these mediators will act, they are blocked, then you can reduce the symptoms of asthma. The mediators will not be able to act. The mediators are always present inside inflammatory cells, and they have to be released from the inflammatory cells. If we can block the release of the mediators from inflammatory cells, then that is a way how we can control asthma. Or the receptors on which this will act, if we can block the receptors, then that will be how we can control asthma. And most importantly, what type of a
disease is this? Some person will have no problem when a dust particle enters, while another person will develop tremendous respiratory distress, cough, production of sputum. So this is basically a patient specific or person specific hyper responsiveness, that is allergy. So we have, and that allergy is leading to hyperinflation. Allergy is leading to excessive inflammation, right? So if we use an agent that can block that allergy, that can also block excessive inflammation, then the root cause of the disease will be checked. And that agent is steroid. You have to remember. The most important drug to treat bronchial asthma is steroid. This should be clear from the very beginning. Steroids are the most important drug, mainly the inhalational steroids. A person who has a persistent asthma, diagnosed as a case of bronchial asthma, has persistent asthma, that person, for that patient, the first line of drug should be inhalational steroid. They will reduce allergy, they will reduce the resulting inflammation and all the other effects of inflammation. They will control the disease from the very root. They are the inhalational steroids. Oral or injectable steroids are also used, but when the disease is very acute. Inhalational and oral steroids cannot be used on a regular basis because they have significant side effects if used on a regular basis. But inhalational steroids have very low side effects. They can be used for years and years without any significant side effect. That's why, because bronchial asthma is a chronic disease, the medicines have to be taken for years and years, if not whole life. We cannot give oral and injectable steroids on a regular basis, but oral and injectable steroids are used when there is lot of disease exacerbation. Patient has excessive symptoms at some point of time. To reduce the symptoms temporarily from that excessive level, we use oral and injectable steroids. Okay? Or sometimes in very refractory asthma that are not being controlled by other drugs, maybe for a few months, we use low dose oral steroids. But generally, oral and injectable steroids are meant for acute exacerbations for a short term. And inhalational steroids are the mainstay of therapy. They are the first line. And inhalational steroids are followed by bronchodilators. Bronchodilators, and among the bronchodilators, most important are the beta-2 agonists. Beta-2 agonists, which can be both short-acting as well as long-acting. And beta-2 agonists are followed by anti-muscarinic agents, like you have studied atropine, anticholinergic drug atropine. There is a atropine substitute, if you remember, ipratropium and tiotropium. They are anticholinergics. You know, anticholinergics dilate the respiratory system, particularly the larger airways. So, followed by beta-2 agonists. The next group are the anti-muscarinic agents or anticholinergic agents that are used as bronchodilators. And they are followed by a group of drugs called methylxanthines. The classical among methylxanthines is theophylline. Another is doxophylline. We'll come to the slides. They are not inhalational, they are oral drugs. Alright? They are oral drugs, but they are not the first or second line drugs, they are third line drugs. When a person is suffering from asthma on a chronic basis, not from time to time he or she has respiratory distress, exercise induced or sudden exposure to an antigen, maybe a person, he or she, when suddenly exposed to high amount of antigen or due to heavy exercise, develops occasional respiratory distress. We can call it occasional asthma. Okay. For this type of asthma, beta-2 agonists as bronchodilators can be used as and when required. But when a patient is chronically suffering from bronchial asthma, we need to reduce the disease activity at the very
important point, that is the inflammation and allergy has to be reduced, and for them we have to always give inhalational steroids. Inhalational steroids, if alone are not enough to control disease, we add beta 2 agonists. For short term relief, when there is dyspnea, when there is respiratory distress, we give short acting beta 2 agonists. And when we have to give for long term, that's along with inhalation steroid, the patient needs long term bronchodilation, then we give long acting beta 2 agonists. Along with inhalation steroids, we give long acting beta 2 agonists when we are using long term for prophylaxis, but for short term we give short acting beta 2 agonists. Okay, short acting, long acting beta 2 agonists are given along with steroid for short term relief or long term prophylaxis. So inhalational steroid, then beta 2 agonists. Even if now the patient is not controlled, then we add anti-muscarinic agents. Ipratropium, tiotropium. Again, among anti-muscarinic agents, they can be short acting, long acting. Short acting anti-muscarinic agents are used as an on and off basis when they are required, not for long term. But if it is seen that the patient requires long term anti-muscarinic, we give long acting agents. It is, the system works like that. And even after anti-muscarinic agents, the patient is having symptom, then we add theophylline or the methylxanthine group. Okay? And there is another group, that these leukotrienes, they are very important mediators of asthma, leukotrienes. And we use leukotriene receptor blockers, particularly leukotriene 1 receptor blocker called montelukast and zafilukast. Two medicines are there. They are quite commonly prescribed along with inhalation steroids at the very beginning. Alright. So, I am again repeating whatever we have discussed so far. Okay? বাংলায় বলছি এবার। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা একটা এমনি মানুষের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ধুলো গেল, ভাইরাস গেল, ব্যাকটেরিয়া গেল, হুট করে তার বিশাল কিছু অসুবিধা হয়ে যায় না। কিন্তু যে অ্যাজমার পেশেন্ট আছে, সে যে জিনিসগুলোর প্রতি অ্যালার্জি, সেটা একটা ভাইরাসের অ্যালার্জি হতে পারে, একটা ব্যাকটেরিয়ার প্রতি অ্যালার্জি হতে পারে, ডাস্টের প্রতি অ্যালার্জি হতে পারে, বিভিন্ন মিনারেলসের প্রতি অ্যালার্জি হতে পারে, সিলিকা, কোল, যেই তার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে গেল, তার একটা হাইপার রেসপন্স হয়। রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট এক্সেসিভলি রিঅ্যাক্ট করে কি করে, ইনফ্ল্যামেটরি সেলসগুলোকে এমপ্লয় করে দেয়। ইনফ্ল্যামেটরি সেলসগুলো প্রচুর ইনফ্ল্যামেটরি মিডিয়েটার্স রিলিজ করে, হিস্টামিন, লিউকোট্রাইন তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সেইগুলো গিয়ে আরো ইনফ্ল্যামেশন বাড়ায়, সিমটমস বাড়ায়, প্রচুর মিউকাস প্রোডাকশন করে, আর ফাইনালি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টটাকে কনস্ট্রিক্ট করে, ছোট করে দেয়, যাতে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ট্রান্সমিশন ঠিক করে নেওয়া হয়। পেশেন্টের শরীরে অক্সিজেন কমতে থাকে, পেশেন্ট আলটিমেটলি রেসপিরেটরি ফেলিওরের দিকে চলে যায়। তাহলে এটাকে যদি ট্রিটমেন্ট করতে হয়, আমাদের কি কি লেভেলে করতে হবে? প্রথম হচ্ছে এই অ্যালার্জি, এই যে এক্সেসিভ রেসপন্সটা হচ্ছে এটা অ্যালার্জি, এবং দ্যাট অ্যালার্জি ইজ লিডিং টু ইনফ্লামেশন। এই অ্যালার্জি ইনফ্লামেশনটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। তার জন্য সবচেয়ে ভালো ওষুধ স্টেরয়েড। আমরা ইনহেলেশনাল রুটে স্টেরয়েড অ্যাজমা ইউজ করি রেগুলার বেসিসে, ওটাই হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। যে পেশেন্টের টুকটাক মাঝে মাঝে অ্যাজমার সিমটম হচ্ছে তার কথা আলাদা, বাট মোটামুটি অ্যাজমার ক্রনিক পেশেন্ট যে হয়ে গেছে, একটুতেই অসুবিধা হচ্ছে, তাকে আমরা ইনহেলেশনাল স্টেরয়েডই ফার্স্ট ওষুধ হিসেবে দেব। ওরাল অ্যান্ড ইনজেক্টেবল স্টেরয়েড ইউজ করা হয় রেগুলার বেসিসে নয়, যখন খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, অ্যালার্জি খুব বেড়ে গেল, প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট, অক্সিজেন লেভেল ফল করছে, অক্সিজেন দিতে হচ্ছে, সেই সময় ওরাল দেওয়া হয়, ইনজেক্টেবলও দেওয়া হয়। ওরাল ইনজেক্টেবল রেগুলার দেওয়া হয় না, কারণ এর সাইড এফেক্ট খুব বেশি, অ্যাজমায় বছরের পর বছর ওষুধ নিতে হয়। এছাড়া আমাদের রয়েছে ব্রঙ্কোডাইলেটার্স। আমার তো এয়ারওয়ে কনস্ট্রিক্ট হয়ে যাচ্ছে, এয়ারওয়েটাকে আমাকে খুলতে হবে, যাতে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড পাস করতে পারে।
তার মধ্যে প্রথমে আসে বিটা টু অ্যাগনিস্ট, তারপরে আসে অ্যান্টি মাস্কারিনিক এজেন্টস, আর তারপরে আসে মিথাইল জ্যান্থিন, তিনটে মেন গ্রুপ। বিটা টু অ্যাগনিস্টরা শর্ট অ্যাক্টিং হয়, লং অ্যাক্টিং হয়, আবার অ্যান্টি মাস্কারিনিকরাও শর্ট অ্যাক্টিং হয়, লং অ্যাক্টিং হয়। আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করি ইনহেলেশনাল স্টেরয়েড দিয়ে, আর তার সাথে ইনফ্ল্যামেটরি মিডিয়েটার্স গুলোকে যাতে কন্ট্রোল করা যায় সেই জন্য একটা ইনফ্ল্যামেটরি মিডিয়েটার্স গুলোকে ব্লক করার একটা রিসেপ্টর ব্লকার দিই, লিউকোট্রাইন রিসেপ্টর ব্লকার, এটা দিয়ে আমরা শুরু করি। পেশেন্ট ভালো থাকলে ভালো। পেশেন্ট যদি ভালো না থাকে, ইনহেলেশনাল স্টেরয়েডের পরে সঙ্গে যোগ করা হয় বিটা টু অ্যাগনিস্ট। এবার যদি এরকম হয় যে পেশেন্টের সবসময় অসুবিধা হচ্ছে স্টেরয়েড নিয়েও, তাহলে আমাদেরকে সবসময় তাকে বিটা টু অ্যাগনিস্ট দিতে হবে, সেটা লং অ্যাক্টিং দেওয়া হয়, সারাদিন কাজ করবে দুবার নিলে। আর যদি দেখা যায় মাঝে মাঝে অসুবিধা হচ্ছে, রেস্কিউ হেল্প লাগছে, সবসময় আমার সাপোর্ট দরকার নেই বিটা টু, তাহলে আমরা বিটা টু অ্যাগনিস্ট শর্ট অ্যাক্টিং দেব। এবার স্টেরয়েড বিটা টু ইউজ হচ্ছে, বিটা টু শর্ট নিয়ে হচ্ছে না, স্টেরয়েডের সঙ্গে লং অ্যাক্টিং বিটা টু অ্যাগনিস্ট লাগছে, রাইট? তারপরেও পেশেন্ট ভালো নেই, তখন আমরা অ্যান্টি মাস্কারিনিক্স গুলো দিই। অ্যান্টি মাস্কারিনিক আবার শর্ট টার্ম লং টার্মের একই কনসেপ্ট, মাঝে মাঝে লাগছে আমি শর্ট টার্ম দেব, কিন্তু মাঝে মাঝে না, আমার সব সময় লাগছে আমার সাপোর্ট মানে অ্যান্টি মাস্কারিনিকের সাপোর্ট, তখন আমি লং অ্যাক্টিং গুলো দেবো, কারণ আমার 24 ঘন্টা ওটা সাপোর্ট দিতে হচ্ছে। শর্ট টার্ম কভার দেবো আমি, রোজ 4 বার 5 বার করে দিতে হবে। এই সব কিছুর পরেও না হলে মিথাইল জ্যান্থিন গ্রুপটাকে অ্যাড করা হয়, এটা ওরাল ট্যাবলেট হয়, ঠিক আছে? এইভাবে হয়। আর আগে এবার আমি পরপর ওষুধগুলো একটু খুব ব্রিফলি দেখছি, ঠিক আছে? This is what we discussed about what asthma is, and in asthma symptoms like breathlessness, shortness of breath, is a chest tightness, cough and wheezing. Now this shows how the pathological process in asthma works. This is an antigen in the respiratory epithelium, antigen. This small dot is the antigen, small dot, and this star-shaped cell, it is the macrophage or dendritic cell. This dendritic cell then process the antigen and present it to helper T cells, Th2 cells, present it to helper T cells. Now what these helper T cells do, they release interleukin 4 and interleukin 5. Interleukin 4 activates plasma cells. These are happening in the blood vessels, in the respiratory tract. All these things are happening. Plasma cells are activated. When plasma cells are activated, these receptors, you can see these receptors grow in the plasma cells. These are called the Fc epsilon receptors. These receptors grow on the when plasma cell is activated, when plasma cell is activated, it releases IgE antibody. It releases IgE antibody. Plasma cell is activated, it releases IgE antibody. Now this IgE antibody go and bind to mast cells. Mast cells with IgE Fc epsilon receptor. Plasma cells release IgE antibody. IgE antibody go and bind to their receptors on mast cells. And the mast cells then get activated and release the inflammatory mediators called histamine and leukotrienes. And then they finally result in inflammation, increased vascular permeability, increased mucus production and bronchoconstriction. All right. So this cycle is clear. I am repeating again. Antigen processed by dendritic cell, presented to helper T cells. Helper T cells release interleukin 4 and 5. Interleukin 4 activates plasma cells which release IgE antibodies. IgE antibodies bind to mast cells with the help of their own receptors on mast cells. IgE Fc epsilon receptor, they are called.
and that leads to activation of mast cells and release of inflammatory mediators, and they result in inflammation, increased vascular permeability, mucus production and bronchoconstriction. Now what do the steroids do? Steroids can block this inflammation, this vascular permeability, everything, mucus production. Steroids directly do not cause bronchodilation, but steroids will reduce all these effects. And this entire effect, this processing and all this is part of the allergy. This is not shown in this diagram. This entire cycle is also blocked by steroid, because steroid is also an immunosuppressive. It blocks this entire process of antigen detection. So the entire cycle can be stopped by steroid. That's why steroid is the most important drug. And bronchodilators, you can see here, beta 2, muscarinic antagonists and theophylline. These three groups of drugs act as bronchodilators, acting at the last level of this cycle. And you can see leukotriene, one of the important mediators, leukotriene. They act on their receptors called leukotriene receptors. And those receptors are blocked by LT antagonists or montelukast. Earlier there was a drug called sodium chromoglycate, nowadays not used, which was a mast cell stabilizer. What sodium chromoglycate used to do, it will block the release of inflammatory mediators from mast cells. Sodium chromoglycate will block the release of inflammatory mediators from mast cells. Alright? Look here, because many of you will have to explain to me about this diagram. So better you look at it and try and understand. And please see number 8, omalizumab. This you have to remember. This is a very costly drug that is given in subcutaneous route. It directly blocks these receptors. Ig antibody released from plasma cells go and bind to Ig receptors, IgFc epsilon receptor on mast cells. This drug, omalizumab, blocks these receptors. This drug is called a monoclonal antibody. There are special group of medicines, very costly, given always by the injectable route, and they are very liable to cause allergy also. They are human antibodies, you can say, that are prepared outside in the lab with the help of various technologies. They are human antibodies. Okay, they may be completely human, they may be mixed, some part is an animal antibody, some part is a human antibody. Okay, but they are all antibodies with some human component in them that are prepared artificially in the lab. Nowadays, this group of drugs have become very important, but in asthma, they are not so commonly used. It is very costly, and thank God that all the other drugs that we have usually are able to tackle asthma well. Only in very refractory cases where all drugs have failed, finally we go to omalizumab, which is the anti-IgE antibody. Okay? This diagram is clear to all of you? Huh? Any confusion? Okay, let us move on. First group of drug, we will come to steroid, of course. Skip করে যায়নি তো এটা কি ব্যাটারির প্রবলেম নাকি কখনো সিগন্যাল যাচ্ছে কখনো যাচ্ছে না এটা দাও থ্যাংক ইউ First group of drug are beta 2 agonists. I told you beta 2 agonists, they are bronchodilators.
এই তো এখানে বললাম না ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হচ্ছে টেনে ওটাকে বড় করা হচ্ছে। বিটা টু অ্যাগনিস্ট আর bronchodilators and generally we use them as an বলতে পারিস as almost as a first line agent along with steroid. শুধু স্টেরয়েডে সাধারণত অ্যাজমা খুব ভালো কন্ট্রোল হয় না except in children. Usually we have to use beta 2 agonists with steroids. Short acting, if they are short acting called SABA or they are long acting called LABA. Okay, short acting are usually used as rescue medication, that is patient is on inhalational steroid. Sometimes the patient is developing symptoms, worrisome symptoms, and you give these short acting drugs. They are used as inhalational drugs, levobuterol, albuterol. Their better name is, you better remember the names, levosalbutamol, salbutamol and tarbutaline. Okay, tarbutaline, levosalbutamol and salbutamol. The same thing, another other name is written here. Levobuterol is actually levosalbutamol and albuterol is salbutamol. So you better remember salbutamol, levosalbutamol and tarbutaline, another drug. They are short-term beta 2 agonists and they are used mainly as rescue medication. Whenever there is excessive symptom, we give them along with the regular steroid that the patient is taking. Almost like first line you can say, because most patients will need them SOS. Now some patients need the support of beta 2 agonists 24/7. For them, giving this short-term relief again and again is not a good choice. For them, we have to use long-acting drugs, salmeterol and formoterol. They are long-acting, 12 hours duration. So if you give them twice daily, they will control asthma along with the inhalational steroid. So first line is inhalational steroid. Along with them, either we are using regularly salmeterol and formoterol, or SOS basis, on and off basis, we are using salbutamol, levosalbutamol. You can read this, same thing is written, action within 5 minutes. This is about short term. Quick relief, rescue medication, preferred bronchodilators as a rescue medication, used as and when required, mild, intermittent asthma and acute exacerbations. Acute exacerbations must be clear to you by now. Again and again I am repeating, they are used for acute exacerbations, on and off whenever required. Mild intermittent asthma. You see, for a mild persistent asthma, that is patient is having symptoms of asthma more or less always, we are using inhalational steroid. But if it is mild intermittent asthma, that is maybe in 10 days, 15 days, sometimes the patient is having distress, then we might wait and not start inhalational steroid. There on an SOS basis, we will use these short acting drugs. Alright. So in some way they also become first line agent along with steroid. In some cases like mild intermittent asthma, but in mild persistent asthma, it is always inhalational steroids. And long acting maintenance therapy. Please remember, long acting are used in maintenance therapy and they should not be used alone, should be always combined with ICS, means inhalational corticosteroids. They should always be combined with inhalational corticosteroids because inhalational corticosteroids are the first line for a persistent patient and we are always using them in a patient who is having persistent symptoms. Alright? Used for moderate to severe asthma. Moderate to severe কেন? কারণ mild persistent asthma is steroidic হয়ে যাবে. Whenever it is becoming moderate, then only we need to add this. How do they act? How do they act? Bronchodilation কি করে করে? And that smooth muscle has beta 2 receptors. When these drugs go and bind to beta 2 receptors, they cause relaxation of the smooth muscles and bronchodilation. By the help of a G protein receptor, we will see that slide. এটা নাম মনে রাখতে পারলে হবে, ও G protein বা G protein কিভাবে কাজ করে you all know. GS, GI, ঠিক আছে? The same thing. Okay? So
that is the mechanism. They act on the airway smooth muscle and induce bronchodilation. Next are the long-acting, next are the anti-muscarinic group of drugs. Anti-muscarinic group of drugs. Again, short-acting. Ipratropium. আচ্ছা এখানে আগের স্লাইডে পিং দিয়ে নিচে এটা লিখেছি, এইটা একটু মাথায় রাখবি। লিভোলিন. Livolin is a brand name of levosalbutamol or levobuterol, very commonly used for rescue, very commonly used as a rescue medication. ঠিক আছে, very commonly used. Foracort. Foracort is a formoterol containing drug. It's a brand name of formoterol containing drug, again very commonly used. In Foracort along with formoterol you have an inhalational steroid. Remember, always long acting beta 2 agonists are combined with inhalational steroids. So in market also, whenever they are available with steroids. So here is a steroid and there is formoterol. Okay. Short acting muscarinic agents, ipratropium. You have to remember the name. They are less efficacious as bronchodilators than beta 2. And how are they used? They are again used in acute and chronic asthma along with either inhalational corticosteroids and or short acting beta 2 agonists. মানে লিভোলিন যেটা বললাম, লিভোসালবুটামল, either they are used in combination with levosalbutamol or with steroids as a rescue medication, again as a rescue medication. But when you come to long acting that act for 24 hours, tiotropium, they are not used as a rescue medication. They are used to support the patient 24/7 in combination with ICS in moderate to severe asthma. Tiova is a brand name for tiotropium. This is this group is called the methylxanthine group. I told you that first we use inhalational steroids. Along with inhalational steroids, we use some anti-allergic type of medications that block leukotrienes. And after, when they fail, we add to them beta 2 agonists. And when beta 2 agonists fail, we add to them anti-muscarinics. When anti-muscarinics also fail, as a third line agent, we use these bronchodilators, methylxanthines. They are given a slow oral release preparation. Theophylline is the father of the group. Another member is doxophylline. This is commonly used nowadays because it is cardioprotective. Theophylline use has reduced, though some doctors still prefer theophylline very much. Non-selective, how do they act? Now, how do muscarinic agents act? That we have not discussed. Muscarinic agents কিভাবে act করে? The airway tract is innervated by parasympathetic nerves. Parasympathetic nerves release acetylcholine, and acetylcholine causes bronchoconstriction. The anticholinergic agents simply block the effect of acetylcholine and result in bronchodilation. Okay? And how do these drugs act? They inhibit an enzyme called phosphodiesterase. Particularly, they inhibit phosphodiesterase 4. Remember, I will show you the detailed mechanism, but I don't think many of you will be able to remember. So just remember the main thing, that this group of drugs block phosphodiesterase enzyme, which results in bronchodilation. Okay? Another step, if you can remember, that because of inhibition of phosphodiesterase, they result in increased level of cyclic AMP. And increased level of cyclic AMP in the muscles, bronchial smooth muscle cells, will lead to bronchodilation. This is the main mechanism of action, phosphodiesterase enzyme inhibition. And there's another second mechanism of action, not written in this slide, it will come in another slide, is that they block
adenosine receptors. Okay, they block adenosine receptors. Adenosine is a substance that leads to bronchoconstriction. When they block adenosine receptors, it results in bronchodilation. So, phosphodiesterase enzyme inhibition and adenosine receptor block. You can go through these points. They are not a very good bronchodilator. That's why they are the third agents here used. They also have some anti-inflammatory effect, but they are very narrow margin of safety. If you remember in the chapter of pharmacokinetics, drugs that have low therapeutic index, theophylline name was there, or drugs, okay. So they are very unsafe drugs, have to be very carefully used, and they can result in cardiac arrhythmia and seizures. They are the third line treatment. I have been telling you again and again. Add-on therapy in mild to moderate asthma, especially nocturnal asthma. Some patients have specifically severe symptoms at night. For them, they are very effective. Now, corticosteroids. Corticosteroids, again and again I am telling you, inhalational corticosteroids, the mainstay of treatment of bronchial asthma. First line, very important, must remember the names: budesonide, fluticasone, beclomethasone. You must remember the names. Budesonide, fluticasone, beclomethasone. They suppress inflammation, suppress allergy, they suppress everything that goes wrong in bronchial asthma. Only they cannot cause bronchodilation. And there is a very difficult concept that they suppress inflammatory genes. See, the steroids from A to Z, whatever protein leads to inflammation, the steroids reduce their level. So they actually act right from the DNA level, right from the genetic level. You know, from DNA there is genes. From gene, by transcription we get mRNA, and from mRNA by translation we get proteins. Okay, these proteins, these inflammatory proteins, steroids, what they do, they act at the genetic level, right at the level of the genes in the DNA, and they reduce production of different types of inflammatory proteins. They may be the mediators of inflammation like histamine, like leukotrienes, or they may be even some enzymes that help in production of these mediators. The entire pathway of inflammation, right from the genetic level, from where the synthesis starts of all the various inflammatory proteins, synthesis starts, right from there, steroids block. So they have a very broad spectrum of anti-inflammatory action. That's why in bronchial asthma they are so useful. Suppress inflammatory genes and reduce synthesis of inflammatory mediators. They are the first line of treatment of asthma and used in mild to moderate asthma and all types of asthma. It's not that when a patient develops severe asthma, we stop steroids. We use steroid at the highest dose and then we go on adding other substances. So a bronchial asthma patient who is a defined, diagnosed bronchial asthma patient will always get a inhalational steroid, always. Okay, there is another disease similar to bronchial asthma that has respiratory distress called chronic obstructive pulmonary disease, COPD. That will be taken up in the next class. I will not be taking that class. But the main difference in COPD and asthma treatment is that COPD is not an inflammatory disease or an allergic disease, but asthma is. That is why inhalational steroid is not the first line of treatment in COPD. Allergic disease, not an inflammatory disease like asthma. Right? In COPD, steroids are not the first line, but asthma is an allergic inflammatory disease. That's why steroid is the first line. Okay? So in any patient of asthma, if you see the prescription that it is a patient of bronchial asthma, be sure that the patient is getting an inhalational steroid. Oral and intravenous corticosteroids, I told you they are reserved for severe asthma, status asthmaticus and acute exacerbations. Is it clear? I have been repeating it again and again. Oral and injectable steroids are reserved for acute exacerbations, severe asthma
and status asthmaticus. Status asthmaticus is an extremely acute severe asthma. ঠিক আছে? Status asthmaticus is an extremely acute severe asthma. তার সাথে মিডিয়েটার্স গুলোকে ব্লক করার জন্য আমরা কিছু ওষুধ দিই। Along with inhalation steroids, we give some medicines to block the receptors, and they are the leukotriene antagonists. They competitively block the LT1 receptor, leukotriene 1 receptor, cis LT1 receptors, competitively block cis LT1 receptors. Montelukast, Zafilukast, you have to remember this much. Leukotriene antagonists, name Montelukast, Zafilukast, they block the leukotriene receptors. And if you see the diagram, you can see in the diagram that they are released from the mast cells. ঠিক আছে? ডায়াগ্রামটা যদি go through করিস আরেকবার, এই যে লিউকোট্রাইন কোথা থেকে আসে? They are released from the mast cells when activated. So we are blocking the leukotrienes so that they cannot act. We are blocking the receptors of the leukotrienes, and that is how this group of drugs act. Leukotriene antagonists, Montelukast, Zafilukast. Please see, they are used as adjuvants to ICS, that is inhalational corticosteroids, in mild to moderate asthma, aspirin-induced asthma, and exercise-induced asthma. Mane, they are used as an adjuvant. You must remember this. Alone, they are not really a very good drug. They are used as an adjuvant to inhalational steroids. আর ওরাল স্টেরয়েডস আগের স্লাইডে ছিল, নামগুলো মনে রাখতে হবে পরীক্ষায়। প্রেডনিসোলোন, মিথাইল প্রেডনিসোলোন, they are oral. আর ইনজেক্টেবল একটা দেওয়া হয়, মিথাইল প্রেডনিসোলোন is also given injectable. এটুকু মনে রাখলেই হবে। শোন, 5-lipoxygenase একটা এনজাইম আছে। If you go through the diagram, you will see there is an enzyme called 5-lipoxygenase that help in production. This enzyme help in production of inflammatory mediators. সেই 5-lipoxygenase কে ব্লক করা একটা এনজাইম আছে, যেটাকে বলে একটা ওষুধ আছে xylitol. Xylitol not used nowadays. Some old examiner might feel romantic about it, but from all practical purposes, there is no need to be too much knowledgeable about xylitol. It is not used. It's hepatotoxic drug. Mast cell stabilizers, similarly, they are the group of drugs that prevent release of mediators from mast cells. If you go to the diagram, mediators are released from mast cells. They will block the release of mediators from mast cells. ঠিক আছে? But again, they are not used. Earlier, they were used as an inhalational agent. They prevent mast cell degranulation, but they are not used nowadays. And finally, I have told you about IgE antibody. This is important, but they are not very commonly used, but they are used, not commonly used, for very refractory asthma. When all other medicines fail, they are used. ঠিক আছে? They have to be given by subcut route in hospital. This is how beta-2 agonists cause bronchodilation. I will not go into detail. This is given in a slide. It is a G protein coupled receptor, and how it acts is all about physiology. If you can study and remember, well and good. And these are few important points about beta-2 agonists. You can go through these points. They are given as dry powder or metered dose inhalers. In practical class, today it is not here. I will show you, please remind me. There are small inhalers, okay, that have different parts. So these inhalational drugs are either given as inhalers, or they can be given in small capsules. And there are specific devices by which those capsules can be broken and the powder can be inhaled. So they can be used as a dry powder or as a metered dose inhaler. And they are used as rescue medication, you know, particularly the short acting ones and the long acting ones. All this we have discussed. Should always be used, should be combined with ICS in moderate to severe asthma. The side effects are tachycardia, anxiety, tremor, and sweating. They are very common side effects. We see daily, on a daily basis, so many patients who take inhaler, and while they are handing over the prescription, their hands tremble like this. Very common side effect. Okay,
tremors, and there is also quite palpitation. Again, this is how acetylcholine causes bronchoconstriction, and just if you block the action of acetylcholine, there will be bronchodilation. Again, it's a GQ receptor mediated action. The earlier was a GIGS and this is a GQ. I am again not going into details. What are the side effects of anti-muscarinic agents? Atropine moto side effect hobe. Side effects will be like atropine, dry mouth, okay, blurred vision, dizziness, urticaria, oral irritation, etc. can occur. This is how theophylline acts. I told you, remember at least these 2 points. Phosphodiesterase 4 inhibition. And this phosphodiesterase 4 inhibition leads to increased level of cyclic AMP. এইটুকু যদি মনে রাখিস তাও অনেক, আর পুরোটা মনে রাখতে হলে আরো ভালো, বইয়ে আছে phosphodiesterase 4 inhibition leads to increased level of cyclic AMP, and that will lead to bronchodilation. Some anti-inflammatory effect also will occur. Eosinophil কেও নষ্ট করে দেয়. Eosinophil are mediators of inflammation in bronchial asthma. Eosinophil, তো এরা অনেক ভাবে কাজ করে, eosinophil কে নষ্ট করে, inflammatory mediators কমিয়ে দেয়, সবই হয় through cyclic AMP. So basically cyclic AMP is raised by blocking this enzyme, and also they block adenosine receptors. হয়ে গেল? Adverse effects, we have discussed in that chart that they have very narrow margin of safety. Therapeutic index খুব low হয়, ঠিক আছে, and they have serious cardiac and CNS side effects. Serious cardiac and CNS side effects. They can cause seizure. Now this is for me to remember. Anti-asthma. Please go through this slide. You are often asked role of corticosteroids in asthma. Anti-allergic, anti-inflammatory. Apart from that, they also increase responsiveness of beta-2 agonists. Remember, they increase responsiveness of beta-2 agonists, and they reduce the need for beta-2 agonists. So this is another additional advantage of using steroids, inhalational steroids. And inhaled corticosteroids are the first line of treatment, okay? And one point, they also retard disease progression. This is important, retard disease progression, because they have their anti-inflammatory effect. You know, I told you that at the genetic level, right from the gene level, the steroids act and reduce inflammatory proteins. বলেছিলাম একদম genetic level থেকে steroid কাজ করে, so that all types of inflammatory proteins, whether they are inflammatory mediators or they are enzymes producing inflammatory mediators, whatever, all types of pro-inflammatory proteins, their synthesis is reduced by steroid. And it is seen that acetylation of histones in the nucleus, in the chromatin, if you can remember this, acetylation of histones actually lead to the anti-inflammatory effect of steroids. In the nucleus there is chromatin. Chromatin consists of DNA, and DNA are wrapped around proteins called histones. In our nucleus, DNA is wrapped around proteins called histones. It is seen that if there is acetylation of those histones, right, acetylation of histone proteins in the nucleus leads to production of more inflammatory proteins. So steroids actually increases acetylation of histones. Okay, sorry, steroids decrease acetylation of histones. As steroids decrease acetylation of histones, there is less production of inflammatory proteins. এই কনসেপ্টটা মনে রাখতে হলে ভালো, it is going again into very microscopic level, but everything is given in book. You digest as much as you can. ঠিক আছে? One thing is left,
when I will show you, please remind me to show you those meter dose inhalers and nebulizer mask, whatever is there related to bronchial asthma in the next class, or someday we will have a lot of classes in future. Please remind me, then ask me to discuss that why beta 2 agonists, particularly long acting beta 2 agonists, should not be used long term. Why again and again we are saying that long acting beta 2 agonists should not be used long term. Because there is a thing called upgradation and downgradation of receptors. There is a concept. We will discuss it then. Okay, but this is an important concept, that why long acting beta 2 agonists should not be used alone, and why beta 2 agonists should not be used for prolonged period. We should try to stop them whenever possible. But steroids can be used. ठीक है? This thing remains, and I have to show you those instruments. That's all. Okay. Going to classify the genetic disorders, how the genetic disorders are classified. That is chromosomal disorder. Number 2, single gene mutation, that is also called Mendelian disorders. Next is single gene disorder which do not follow a classical pattern, and multifactorial defect. এই এত রকম জেনেটিক ডিসঅর্ডার হতে পারে, কিন্তু আমরা সবগুলো নিয়ে এখন ডিসকাশন করব না। আমরা সরাসরি চলে যাব ক্রোমোসোমাল ডিসঅর্ডারে। ক্রোমোসোমাল ডিসঅর্ডার কি কি হয়? Out of total number of 46 chromosomes, 2 chromosomes are sex chromosome and rest 44s are autosome. Sex chromosomes, XX in female and XY in male, that we all know. Rest 44s are autosomes, and disorders in autosomes are called autosomal disorder. Autosomal disorder, there are 3 classification that is very common. We are going to discuss on these 3 only autosomal disorders. Trisomy 21, also called Down syndrome. Trisomy 18, also called Edwards syndrome, and trisomy 13, also called Patayu syndrome. All these 3 are autosomal disorders. Commonest one is Down syndrome, that is trisomy 21. Trisomy মানে কি? 3টে, 1 2 3 ক্রোমোসোম দুটো করে থাকে, সেটা না হয়ে এখানে একটা এক্সট্রা ক্রোমোসোম থাকছে, that is why it is called trisomy. It is the commonest cause of mental retardation, incidence 1 per 700 live births. At the time of conception, the incidence is much higher, but it is seen there are spontaneous abortion in 60% cases, and 20% are stillborn. Going to discuss the pathogenesis, how these extra chromosomes are formed. Pathogenesis. Pathogenesis, there are 3 mechanisms of Down syndrome. First of all is non-disjunction. Non-disjunction, non-disjunction, it is the failure of paired chromosome, that is chromatid, to separate out during the first meiotic division. Chromosome সেপারেট হতে পারছে না, একসাথে থেকে যাচ্ছে। তাহলে ফলাফলটা কি হচ্ছে? দিস ওয়ান of the gamete will contain both the chromosome and another contain nothing. So during fertilization, one of the chromosome is further added up with 1 chromosome from another gamete, that is 2 plus 1, that is 3 or trisomy. বোঝা গেল? Number 2 mechanism is translocation. Translocation টা কি? In few cases, the child received the extra copy of chromosome 21. এখানে trisomy 21 নিয়ে আমি কথা বলছি, কাজে এখানে আমি 21 chromosome নিয়েই বলবো, যে extra copy of chromosome 21 আসছে
ওয়ান পেরেন্টসের থেকে, যেখানে অলরেডি একটা ট্রান্সলোকেশন আছে পেরেন্টসের, ঠিক আছে, সেই ট্রান্সলোকেশন between long arm of chromosome 21 and another chromosome. For example, এখানে বলা হয়েছে chromosome 14, that is Robertsonian chromosome. So translocation কি হচ্ছে, অলরেডি একটা ট্রান্সলোকেশন আছে, সেখান থেকে এক এক্সট্রা কপি অফ chromosome 21 চলে আসছে, that is called translocation. Third number mechanism is mosaicism. What is mosaicism? During early stage of embryogenesis, some somatic cells undergo non-disjunction during meiotic division. যেটা আগেই বললাম, non-disjunction হয়েছে, এক্সট্রা কপি অফ ক্রোমোসোম রয়ে গেছে, এবং হ্যাঁ and there are few normal chromosome also. মানে মোজাইক মানে কি, মিলিয়ে মিশিয়ে আছে, নর্মাল আছে, অ্যাবনর্মাল আছে, নর্মাল আছে, অ্যাবনর্মাল আছে, এই প্যাটার্নটাকে আমরা বলি মোজাইসিজম। সেই মোজাইসিজমের জন্য কিছু এরকম ট্রাইজোমি 21 তৈরি হবে, যদিও এর ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কিন্তু মাইল্ডার হয় অন্যগুলোর থেকে। আচ্ছা, এই ছবিটাতে কি দেখানো হচ্ছে? এই ছবিটাতে দেখানো হচ্ছে এখানে, এই পয়েন্ট কোথায় করা যাবে, যা কি হলো, পয়েন্ট কোথায় করা যাবে, এটা এখানে দেখা যাচ্ছে একটা এক্সট্রা কপি অফ ক্রোমোসোম আছে, 21 নাম্বার যে ক্রোমোসোম, সেখানে কিন্তু 3টে ক্রোমোসোম আছে, তো সেই জন্য এটা হচ্ছে ট্রাইজোমি 21। The picture represents the karyotype of Down syndrome or trisomy 21. 21 নাম্বার যে ক্রোমোসোম, সেটা কিন্তু 3টে আছে, বাকিগুলো তো সব দুটো 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 দুটো, এখানে গিয়ে দেখা যাচ্ছে 3টে আছে, that is trisomy 21. Next we are going to the risk of recurrences. কখন trisomy 21 বেশি দেখা যাবে? First number হচ্ছে maternal age. When maternal age is above 45, there are more chances of trisomy 21 বা Down syndrome. Incidence of Down syndrome is low when maternal age is below 20, and it increases when the maternal age is above 45. Incidence rises 1 per 25 birth or 4.5 per 100 pregnancy. এতখানি পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। Young parents with a child who has Downs, the risk of recurrence trisomy 21 or other chromosomal abnormality is low, that is nearly 1% at birth. The risk of Downs if mother is carrier of a balanced translocation, সেখানে কিন্তু আবার এই রেটটা বেড়ে যাচ্ছে, 15% যখন translocation between 14 and 21, 100% and 22 or 21 or 21 translocation, and risk is low when father is a carrier. তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে পুরোটাই কিন্তু মেটারনাল অরিজিনের উপরেই ডিপেন্ড করছে। ফাদার যখন ক্যারিয়ার তখন কিন্তু রিস্ক ইজ ভেরি লো। Next is clinical picture. There are some typical facial appearance of a Down syndrome baby. First is mental retardation, and second is typical facial appearances of Down. A facial appearance জিজ্ঞাসা করে বা দেখতে হয়, that is upslanting of palpebral fissure. Palpebral fissure, single there is mongoloid epicanthic fold, that is mongoloid facies বলে। Nose is small, flat face, nose small, low breached, epicanthal fold of eye gives a mongoloid appearance. Iris appears speckled, tongue lacks the central fissure and protrudes through the open mouth. That is the facial appearance. Children are usually short, single palmar crease আগেই বললাম, simian crease, hypotonia,
loose skin around the neck, wide gap between the first and second toe, congenital heart disease, atrial and ventricular septal defect, endocardial cushion defect, duodenal atresia, cataract, epilepsy, even there are chances of leukemia also. So there are multiple congenital malformation and typical facial appearances typical of Downs. That is the picture. Next is Edwards syndrome. Edwards syndrome কি? That is trisomy 18. আগে যেটা বললাম trisomy ছিল 21 নাম্বার ক্রোমোজোমে, এবার সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোমটা 18, নাম্বার 18. ইনসিডেন্স অফ এডওয়ার্ড ডাউনের থেকে একটু কম. It is 1 per 3000 live birth. At the time of conception একই রকম ভাবে ইনসিডেন্স is high and 95% are spontaneously aborted. কনসেপশনের সময় যতটা থাকে ততখানি কিন্তু থাকে না, অ্যাবর্শন হয় অনেকটাই নষ্ট হয়। একই রকম নন ডিসজাংশন, আগে যা যা বলেছি, it is the failure of paired chromosome to separate out during the first or second meiotic division. This result in an extra chromosome. যে একই রকম ভাবে যেটা ডাউনসে বলেছিলাম এখানেও একই জিনিস হবে, ডিউরিং মিওটিক ডিভিশন ক্রোমাটিড গুলো সেপারেট হতে পারছে না, এই করে একটা এক্সট্রা ক্রোমোজোম তৈরি হচ্ছে। ডাউনসে হচ্ছিল 21 নম্বরে, এখানে হচ্ছে 18 নম্বরে, তো এটাকে সেই জন্য আমরা বলছি ট্রাইসোমি 18। একই রকম ভাবে এখানে ট্রান্সলোকেশনও হয় কিন্তু সেটা খুব রেয়ার, মোজাইসিসমও এখানে খুব রেয়ার। রিস্ক অফ রেকারেন্স এখানে খুবই কম, অ্যাবনর্মালিটি হচ্ছে 1.2%। This is the picture showing the karyotype of trisomy 18. এখান থেকে পরপর গুনলে এটা হচ্ছে নাম্বার 18 নাম্বার অফ ক্রোমোজোম এবং 18 নাম্বার ক্রোমোজোমে এটা ট্রাইসোমি 18 করছে। এডওয়ার্ডের কি কি তাহলে ক্লিনিক্যাল পিকচার হয়, এর পরের অংশে আমরা চলে যাচ্ছি। ক্লিনিক্যাল পিকচার অফ এডওয়ার্ড সিনড্রোম, লো বার্থ ওয়েট, মেন্টাল রিটার্ডেশন এবং এখানেও কিছু টিপিক্যাল ফেসিয়াল অ্যাপিয়ারেন্সেস থাকবে। সেটা হলো স্মল চিন, প্রমিনেন্ট অক্সিপিউট, লো সেট অ্যান্ড ম্যালফর্মড ইয়ার, ক্লিনচড হ্যান্ড। এখানেও আছে সিঙ্গল প্রামার ক্রিজ, ওভারল্যাপিং ইন্ডেক্স অ্যান্ড ফিফথ ফিঙ্গার, শর্ট স্টার্নাম, rocker bottom feet, malformation of heart and kidney. There are multiple congenital malformations. That is the picture. Prominent occiput, clenched hand and atrial aplasia, cardiac abnormality, spina bifida, small and low set ears, esophageal atresia. As a whole, there are multiple congenital abnormalities and there are typical facial features of trisomy 18 like ডাউনসে যেমন থাকে একটা টিপিক্যাল ফিচার্স, এখানেও সেরকম টিপিক্যাল কিছু ফিচার্স ফেসিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স দেখা যায়। এখানে কি হচ্ছে ক্লিন্ডোড্যাকটাইলি, ক্লিন্ডোড্যাকটাইলি মানে কি, এটা ওভারল্যাপিং অফ ফিঙ্গার, রকার ফিট, হাইপোস্প্যাডিয়াস স্নেল, প্রমিনেন্ট অক্সিপিউট, লো সেট ইয়ার্স অ্যান্ড হর্সু শেপেড কিডনি, সবগুলো কিন্তু এডওয়ার্ডে দেখা যায়। এডওয়ার্ডের পরে আরেকটু কম দেখা যায় সেটা হচ্ছে প্যাটাইল সিনড্রোম, ট্রাইসোমি 13। এতক্ষণ বললাম 21, 18, এরপর হচ্ছে 13। যখন এই ট্রাইসোমিটা 13 নম্বর ক্রোমোজোমে হচ্ছে, ক্রোমোজোম নাম্বার 13-এ, তখন তাকে আমরা বলবো প্যাটাউ সিনড্রোম। ইনসিডেন্স অফ প্যাটাউ is less than Downs or Edward, that is 1 per 5000 live birth. Pathogenesis একই রকম, non disjunction. It is the failure of chromosome to separate out during the first and second meiotic division resulting in an extra chromosome 13. এখানে এক্সট্রা ক্রোমোজোমটা কোথায় আসছে, 13-তে, 13 নম্বরে। ট্রান্সলোকেশন খুব রেয়ারলি হয়, মোজাইসিসমও খুব রেয়ারলি দেখা যায়। এখানে ট্রাইসোমি 13-এর কি দেখা যাচ্ছে, স্মল হেড, লো সেট ইয়ার এবং তার সাথে কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন রয়েছে, ক্লেফট প্যালেট।
রিস্ক অফ রেকারেন্স এখানে খুবই কম, রিস্ক অফ রেকারেন্স লেস দেন 1%। ক্লিনিক্যাল পিকচার, মেন্টাল রিটার্ডেশন, ফেসিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স, যে ছবিটা আগে দেখালাম, মাইক্রোসেফালি, মাইক্রোপথ্যালমিয়া, মাইক্রো মানে হচ্ছে ছোট, মাইক্রো, স্মল হেড, লো সেট ইয়ার, এরকম। প্যালেট, অ্যাবনর্মাল ইয়ার্স, রেডান্ডেন্ট স্কিন অ্যারাউন্ড, এগুলো সবই এরকম পরপর দেখা যাবে। পলিড্যাকটাইলি, পলিড্যাকটাইলি মানে কি, আঙুলের সংখ্যা বেশি, ক্লিনচড ফিস্ট, সিঙ্গল প্রামার কিস, প্রমিনেন্ট হিল, অ্যান্ড কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ অ্যান্ড রেনাল ডিফেক্ট। এখানেও একই রকম দেখা যাচ্ছে যে দেয়ার আর মাল্টিপল কনজেনিটাল ম্যালফরমেশনস অ্যান্ড টিপিক্যাল ফেসিয়াল অ্যাপিয়ারেন্সেস। তাহলে আমরা তিনটে অটোসোমাল ডিসঅর্ডার নিয়ে আলোচনা করলাম, কি কি হলো, ডাউনস, এডওয়ার্ড অ্যান্ড প্যাটাউ। এর পরের অংশে আমরা যেটা চলে যাব সেটা হলো সেক্স ক্রোমোসোমাল ডিসঅর্ডার। সেক্স ক্রোমোসোম ডিসঅর্ডারের মধ্যে কমন দুটো বলবো, একটা হলো ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম আর একটা হলো টার্নার সিনড্রোম, এই দুটো সবচেয়ে কমন। প্রথমে চলে যাচ্ছি ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম। ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম বা 47X of commonest cause of hypogonadism। হাইপোগোনাডিজমের খুব কমন কজ, মেলদের মধ্যে ইনসিডেন্স হচ্ছে 1/1000 মেল। ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম অ্যাকচুয়ালি ইজ এ টেস্টিকুলার ডিজেনেসিস, দ্যাট ইজ হাইপোগোনাডিজম যেটাকে আমরা বলছি, which is associated with presence of one or more extra X chromosome, excess of normal male XY chromosome। মানে কি, নর্মাল মেলের যে XY ক্রোমোসোম থাকে তার সাথে একটা করে এক্সট্রা X ক্রোমোসোম থাকে এখানে, এটাই এখানকার ক্রোমোসোমাল অ্যাবনর্মালিটি। This is the picture showing karyotype of Klinefelter syndrome। এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, বাকি সব ক্রোমোসোম দুটো দুটো দুটো, এখানে গিয়ে XXY, XY এর সাথে একটা X ক্রোমোসোম রয়েছে, ঠিক আছে। 47XXY যেটা বললাম, ক্যারিওটাইপে আমরা কি দেখছি এখানে XXY, XY এর সাথে একটা X ক্রোমোসোম রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য ক্যারিওটাইপ অফ ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম। প্যাথোজেনেসিস এখানে সে একই আসছে, নন ডিসজাংশন, ইন 60% কেসেস এক্সট্রা X chromosome is of maternal origin and 40% of paternal origin। maternal originটা বেশি, paternal origin একটু কম। 47XXY karyotype এটাই কমনেস্ট, 81% কেসেস। 46XY or 47XY karyotype আরেকটু কম, 15%, and 47XXY or 48XXY মানে দুটো এক্সট্রা X ক্রোমোসোম, সেটা হচ্ছে রেয়ারেস্ট, কিন্তু দেখা যায় না যে তা নয়, দেখা যায়। রিস্ক অফ রেকারেন্স, রিস্ক অফ রেফারেন্স কম এখানে, ইট ডাজন্ট ইনক্রিজ ইভেন দ্য ফার্স্ট চাইল্ড ইজ অ্যাফেক্টেড। যদি প্রথম চাইল্ড অ্যাফেক্টেড হয়, দ্বিতীয়টাও যে ক্লাইনফেল্টার্স হবে এমন কোনো মানে নেই। রিস্ক অফ রেকারেন্স কম, কিন্তু রিস্ক অফ রেকারেন্স কোথায় বেশি, যেখানে মেটার্নাল এজ বেশি। মেটার্নাল এজ বেশি হলে কিন্তু দেয়ার ইজ মোর চান্সেস অফ ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম। এরপরে যেটা চলে যাচ্ছে, ক্লিনিক্যাল পিকচার কেমন দেখতে হবে, পেশেন্টকে আমরা কেমন দেখতে পাবো। টল, থিন, উইথ ইলংগেটেড লিম্বস। পেশেন্টকে এক্সটার্নালি দেখে আমরা যেটা দেখবো, খুব লম্বা, তার লিম্বস গুলো খুব লম্বা লম্বা হয়, হাত পাগুলো। স্মল টেস্টিস অ্যান্ড পেনিস, poorly developed secondary sexual character, gynecomastia, high pitched voice, mild mental retardation due to insufficient testosterone production, there is male female type of pubic hair, scoliosis, emphysema, even diabetes mellitus, osteoporosis, এগুলো সবই দেখা যায়। আমরা প্যাথোলজি যেহেতু হিস্টোলজিক্যাল চেঞ্জেস অফ টেস্টিস দেখবো, এখানে হাইপোগোনাডিজম কেন হয়, there are few changes in testis causing hypogonadism, that is atrophy of seminiferous tubules, hyalinization of tubular wall and peritubular fibrosis। টিউবিল যেগুলো থাকে তার চারদিকে ফাইব্রোসিস হয়ে যায়, and absence of germ cells and Sertoli cells। all these altogether leads to hypogonadism, that is malfunction or less functioning of male hormones production কম, সে কারণের জন্য হাইপোগোনাডিজম এখানে দেখা যাচ্ছে। এইগুলো হচ্ছে হিস্টোলজিক্যাল চেঞ্জেস।
পরে যেটা দেখাচ্ছি এটা ক্যারিওটাইপ। এখানে সেই একটা এক্সট্রা ক্রোমোসোম রয়েছে। Chromosomal genetic disorder, patient with Klinefelter syndrome have an extra X chromosome or 47 chromosome. 47 chromosome থাকে, তার মধ্যে একটা থাকে এক্সট্রা X chromosome, XY এর সাথে একটা এক্সট্রা X থাকে। Klinefelter syndrome or XXY male। এখানে কি দেখা যায় যে ফেমিনিন ক্যারেক্টার, টল, কিন্তু নর্মাল ইন্টেলিজেন্স বা লাইফ স্প্যান এগুলো সব নর্মাল থাকে। নেক্সট ইজ টার্নার সিনড্রোম। টার্নার সিনড্রোম কি? There is complete or partial loss of one X chromosome, that is monosomy of X। দুটো X ক্রোমোসোমের মধ্যে একটা X ক্রোমোসোম থাকে না, কমপ্লিট অর পার্শিয়াল লস অফ X ক্রোমোসোম, দ্যাট ইজ মনোসোমি অফ X। হলে কি হয় সেখানে একই জিনিস, হাইপোগোনাডিজম। ইনসিডেন্সটা দেখা যায় ফিমেলদের মধ্যে 1 in 500 ফিমেল বর্ন। Turner syndrome is caused by complete or partial loss of one X chromosome, that is partial or complete monosomy। ফেনোটাইপিক্যালি এরা কিন্তু ফিমেল, ফেনোটাইপিক্যালি ফিমেল, আদারওয়াইজ অন্য কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু X ক্রোমোসোম একটা কম থাকার জন্য হাইপোগোনাডিজম হবে। প্যাথোজেনেসিস কি হয়, কিভাবে এটা হচ্ছে? তার আগে ক্যারিওটাইপটা দেখাই। দ্যাট ইজ দ্য ক্যারিওট পিকচার শোয়িং দ্য ক্যারিওটাইপ অফ টার্নার সিনড্রোম। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে, ঠিক আছে, 46 এর বদলে একটা X ক্রোমোসোম নেই, এটা হলো 45X। প্যাথোজেনেসিস কিভাবে হয়? নাম্বার অফ ক্রোমোসোমাল চেঞ্জ ইন টার্নার সিনড্রোম। কমন ফিচার হচ্ছে কমপ্লিট অর পার্শিয়াল লস অফ ক্রোমোসোম X। 45X যখন, তখন হচ্ছে টোটাল লস অফ X ক্রোমোসোম। 10 এটা একটা ডিভিশন অফ পিয়ার করা হচ্ছে, মানে একটা পিয়াম লস হচ্ছে, সেটা রিপ্লেস হচ্ছে একটা অন্য আইসোক্রোমোসোমের একটা আমকে, সেটাকে আইসোক্রোমোসোম বলে, সেটাকে IX ডিনোট করা হচ্ছে। 46X RX, RXটা কেন বলেছে? R স্ট্যান্ডস ফর রিং। এটা একটা ক্রোমোসোম part of PM and part of QM and lost, এবং কার্টেন্স জয়েন টুগেদার টু ফর্ম এ রিং। রিং এর মতো একটা তৈরি করছে, একটা P এবং Q দুটোই ভেঙে গিয়ে তাদের যে কাট এন্ড গুলো সেটা জয়েন টুগেদার ফর্মিং এ রিং। সো এখানে হচ্ছে 46X RX। পরে কি হচ্ছে, অনেকগুলো টাইপ আছে, সবগুলো মনে রাখতে পারলেও চলবে, কিন্তু সবগুলো বলছি যাতে কিছুটা অন্তত মনে থাকে। 46X ডিলিশন XP, এখানে কি হয়? ডিলিশন অফ পার্ট অফ পি আর্ম। ক্রোমোসোমে দুটো আর্ম থাকে, তো পার্ট অফ পি আর্মটা এখানে ডিলিশন হচ্ছে। 46X ডিলিশন X, এখানে ডিলিশন অফ পার্ট অফ কিউ আর্ম। এবং 45X 46XX 46XY এটা হচ্ছে মোজাইক প্যাটার্ন। মোজাইক মানে কি? সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে, নর্মালও আছে এবং তার সাথে এই যত রকম অ্যাবনর্মালিটি বললাম সবগুলো মিলিয়ে একটা মোজাইক প্যাটার্ন তৈরি করছে, সেটাকে বলা হয় মোজাইক প্যাটার্ন। সো আলটিমেটলি কি হচ্ছে? লস অফ ওয়ান X ক্রোমোসোম এবং তার ফলে হাইপোগোনাডিজম। মনোসোমি কি কারণে হচ্ছে? বিকজ অফ নন ডিসজাংশন। আগে যেগুলো বলেছি অলরেডি, নন ডিসজাংশন অ্যান্ড নর্মাল X ক্রোমোসোম যখন থাকছে না তখন সেটা অনেকগুলো ফাংশন হ্যাম্পার হচ্ছে। তার কারণ নর্মাল X ক্রোমোসোম হ্যাজ এ নাম্বার অফ ইম্পর্টেন্ট ফাংশন ইন উজেনেসিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ওভারিজ। তো এখানে কি হচ্ছে? এটা শর্ট হোমোবক্স জিন, যেটা তার ডিলিশন যদি হয় তাহলে
শর্ট স্ট্রেচার হবে এবং গোনাডাল ফেলিওর হবে এবং X chromosome essential for normal development of the ovaries. In Turner syndrome, development of ovaries is normal till 5 weeks of gestational age. একদম খুব শর্ট পিরিয়ডের জন্য 5 weeks of gestational age, তারপরে কিন্তু আর ওভারিতে কাজ করে না। However, in the absence of one of the ova begins to deteriorate and disappear. তাহলে সেখানে কি হচ্ছে, অ্যাক্সেলারেটেড লস অফ উসাইড, উসাইড তৈরি হচ্ছে বটে কিন্তু তার লস হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। So in severe cases, ovaries show complete loss of oocyte at birth. অনেক সময় at birth যখন বেবি জন্মাচ্ছে তখনই দেখা যাবে যে সেখানে কোনো oocyte নেই। In less severe cases, loss of oocyte is completed by 2 to 3 years of age. So খুব আর্লি এজে সেখানে কি হচ্ছে, ওভারির কোনো ফাংশন থাকছে না, oocyte তৈরি হচ্ছে না এবং ওভারির কোনো ফাংশন নেই। Ovaries become atrophied and fibrous without any ova or follicles, এটাকে বলে স্ট্রিক ওভারি। তাহলে আলটিমেটলি কি হলো, ওভারি কিন্তু নন ফাংশনিং, স্ট্রিক ওভারিস। সেই কারণের জন্য কি কি ফিচার আমরা দেখতে পাবো পেশেন্টের মধ্যে। চলে যাচ্ছি ক্লিনিক্যাল পিকচারে। দ্য পেশেন্টস হ্যাভ নর্মাল ইন্টেলিজেন্স এবং নর্মাল লাইফ স্প্যান, ইন্টেলিজেন্স এবং লাইফ স্প্যান নর্মাল হয়, কিন্তু দে হ্যাভ সাম ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স, যেগুলো এতগুলো বললাম এখানেও তাই। নিউবর্নের ক্ষেত্রে কি দেখা যাবে, লুজ অ্যান্ড রিডাক্ট্যান্ট নেক স্কিন, লিম্ফোডেমিয়া অফ দ্য লিম্ফ, এবং অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে আরও কিছু কিছু টিপিক্যাল ফিচার আমরা দেখতে পাবো, যেটা বলেইছি শর্ট স্ট্রেচার অ্যাপারেন্ট ফ্রম দ্য ভেরি আর্লি চাইল্ডহুড, নো অ্যাডাল্ট গ্রোথ, ব্রড চেস্ট উইথ ওয়াইডলি স্পেসড নিপল, ওয়েভিং অফ নেক, লো হেয়ার লাইন, ইনক্রিজ ক্যারিং অ্যাঙ্গেল, এরকম অনেকগুলো আমি ছবি দিয়ে পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি, নয়তো মনে থাকবে না। Failure of secondary sexual character, as there is no oocyte and ovary is not functioning properly, there is failure of secondary sexual character. Streak ovaries আগেই বলেছি। Menstrual cycle may occur for a few months and rarely pregnancy may occur, but that is very rare. Other complications are congenital heart disease, atrial septal defect, systemic hypertension, and this goes on. Syndrome and cardiovascular system, respiratory system এবং other manifestation. Turner syndrome এর shorter than average non-functioning ovaries occurs in every 2500 newborns. Life expectancy slightly reduced. ট্রিটমেন্ট কি, ট্রিটমেন্ট গ্রোথ হরমোন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয়, ইস্ট্রোজেন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দেওয়া হয় এবং রেগুলার চেক আপে রাখতে হয়। এবং মনে রাখতে হবে এখানে অনলি সিমটমস ক্যান বি ট্রিটেড, এটা তো আসল যে অসুখ, ওভারি যে প্রোডাকশান হচ্ছে না, ওভারিতে কোনো উসাইট নেই, সেটার কোনো ট্রিটমেন্ট করা যায় না, কিন্তু শুধুমাত্র সিমটমের বেসে সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট একটা করা যেতে পারে। দিস পিকচার শোয়িং দ্য ক্যারিওটাইপ, যেটা বললাম এটা হচ্ছে মোজাইক প্যাটার্ন, এটা 46XX এখানে ডিলিশন হয়েছে, এখানে রিং তৈরি হয়েছে এবং এখানে কিউআমে ডিলিশন হয়েছে। Deletion of Q, deletion of P, ring form, and that is the mosaic pattern, karyotype of Turner syndrome. বোঝা গেল তাহলে?